All right. Hello, guys, and welcome to the stream. Nice to see you all here again. All right. Hello, guys, and welcome And to the stream. one Nice to see you second. all here again. There we go. So, very nice to see you, everyone. And today we're going to fly to Stockholm from Luleå. And we're going to fly in Vatsim. Nisse, tack så mycket för rosen. Thank you so much for the rose. Fiske Värmland, tack så mycket för reningen och livesändningen. Thank you so much. Welcome, everyone. Hope you're doing fine. Another day, another flight. Let's go. Cologne 70, hello and welcome back. Also ATC Sweden, välkommen tillbaka. Hoppas att allt är bra med er. Fiske Värmland, hur mår du? Tack, det är bara bra. Hope everything is fine with you guys. I'll try to speak a little bit more English this stream so everyone will understand. Hopefully you're okay with that. Men jag pratar, I will also speak a little bit Swedish. But yes. Yes, so Willy också välkommen tillbaka. Welcome back. And everyone. Fiske Värmland, tack, det är bara bra. Hur är det själv? How are you guys doing? Hej då, måste dö. Vi hörs och ses. Ville, välkommen tillbaka, Ville. Melvin, tack så mycket för follow. Välkommen, välkommen. Welcome, guys. Auds Poletti, tjenare. Välkommen tillbaka. Hur är läget? Welcome, guys. Hope you enjoy the stream. Cologne 70, maybe I'll stay a long wake with English. Yes. Did you stay along yesterday with the, or actually we're going to fly the A319. Isn't that beautiful? And, or actually we'll fly that one later. We're going to switch now for the A320 because I don't want to, I'm too tired to change the aircraft type in the sim brief and so on. And also VATSIM. Spalletti, trött. Kom nyss hemma på Arlanda typ 9 timmar. Ja, jag såg lite grann på dina bilder. Riktigt nice. Jag hade tänkt åka dit, men alltså, jag hann städa 2 rum idag. 2 rum. I had to clean 2 rooms today in the house. Like, I was planning to go to Arlanda, but it was just too messy. So my kids' rooms, they are now done. Now it's just the rest of the house. But therefore I couldn't go. And also it was really hot today. Fattar inte hur du orkade vara där i 9 timmar. Bra jobbat. Nej, ska se. Okay, let's see. We're gonna select the Scandinavian Airlines A320. Fiske, vet du det där hotellet vid Arlanda som man kan sova i som ett flygplan? Ja, det vet jag. Jumbo Hostel, de har gått i konkurs och kommer snart att, Arlanda ska bestämma vad de ska göra. Så the Jumbo Hostel at Stockholm Arlanda is no longer, well, it's made bankruptcy, so you can no longer stay there, and they haven't decided what they will do because it's owned by Swedavia, or the ground is owned by Swedavia. Willy, har du testat att ladda ner Headwinds A330 nu? Nej, det har jag inte. Jag har inte suttit vid datorn alls idag. I have not been to computer any time today at all, basically. Ville ska också flyga Luleå till Stockholm 2020 nu. Okej, med 737-800. Nice, trevligt. All right, yeah. So Cologne 70, way cleaning, no way cleaning, yes. And I'm actually quite good at cleaning, but it takes time. Like I was like, do you want to have this one, or do you want to like sell it, or should we keep it? Sell it, keep it, or throw it away. Sell it, keep it, or throw it away. With all this kid stuff in their room. So it took some hours. But now that's done for that. Now it's just the rest of the house tomorrow anyway, but now we're gonna fly. So we're gonna select Scandinavian Airlines again, but this time not to reach delivery. We are gonna change that later. We have a different one here. This is the one. Livery. OEKAU. Saving back. Janne ska flyga till Rhodos imorgon. Okej, på riktigt? Jaha, okej, nice. Vilken tid går flyget då? Är det från Stockholm? Eller någon annanstans? Ja, det min pappa bokade 19 augusti. Vi ska Värmland, alltså det här hotellet, det här Jumbo Hostel, det här 747 hotellet, där kan man inte boka längre. Alltså de har gått i konkurs. Så det går inte att bo där längre. Så de håller på att besluta vad de ska göra med flygplanet, om de ska flytta iväg det, eller liksom, ja, man kan inte besöka det längre. Yes, all right. Nej, jag har som sagt inte testat vad ner Headwinds. I haven't downloaded Headwinds A330 yet. I will try that maybe tomorrow.
There we go. Save and back. Let's go. Also gonna check on the vaccine radar. How does it look? True Streamer Boy, welcome tillbaka. Welcome back, True Streamer Boy on Twitch. Thank you so much for being here, guys, and it's always nice to see you here. And feel free to join if you want to. We're gonna play in multiplayer mode. Let's see. We start here by selecting the all players. That's all good. Looks fine. And also, if we're going to configure, just make sure that we are indeed in the online. Yes, everything is fine there. Okay, let's see. Colonel 0, headwind is terrible, at least for me on Flight Simulator 2020. Okay. Yeah, I think when I tried to download it, I could not install it anywhere else except for the 2020. So I think I will have to drag the folder to 2024. But I have not tried that. Okay, so we're going to departure from Luleå. This was the requested flight. Så den här flygningen var önskad. From Luleå to Stockholm. We're gonna see how does it look on the vaccine radar. Do we have anyone here? Last time we flew from, well, yesterday we flew from Stockholm. Wow, nice. We have a full tower there, or everyone like is there, but I would doubt they will all be there when I get there. Looks like we don't have anyone here. We're gonna select any gate here, so we don't have anyone on that sim right now there. Don't know. I've never been to Luleå in real life, but seems like it's ramps, gate medium. Okay. I like number 3. That's a nice one, seems like. Auspaletti flyger GTR 62G just nu om du vill kolla. Okej. Så ska se, var någonstans är det? Let's see, where's that? Men det är ett blått plan. Ja, men precis. Ja, men är det inte det? Eller blått plan. Finns det något annat plan man kan bo på? Jag tror inte det finns något annat plan man kan bo på Arlanda. Hur ser planet ut? Fiske i Värmland. Jag kan visa. Jag har varit där och filmat det förut. Let's see. Let's just search for it. Jumbo Hostel. So, Fiske in Värmland, his father has booked a hotel, a night, and this one has gone into bankruptcy, unfortunately. So they're deciding what to do with this airplane. This is the plane. This is how it looks like. The 747. Så Fiske i Värmland, det är så den ser ut. Och den här har då gått i konkurs. Man kan inte längre boka och bo där. You can no longer stay there. Sean, hello Sean, welcome back. Why is airplane called a she? That's a good question. I don't know. Do you know, guys, why is it called a she? They also say she to an airplane, I guess. Yeah, anyway, so this is how it looks like, the 747. So I hope Fiske i Värmland, hoppas inte att det är det flygplanet, för som sagt, det går inte att boka det längre. Då ska vi se. All right. Ja, Eddie, jag hoppas att de sparar 747 bra att bara de målar om det. Ja, det hoppas jag också på. Det vore nice. I hope to save it, just repaint it or something. Vill du ladda ner via headwinds installen? Yes, jag ska prova det. Jag tror att det var det jag gjorde. Headwind, therefore was lucky with A350, now also with LVFR 340. All right, very nice, Cologne Sensor. I have not been lucky in that way. Feel free to join if you want to. Flying in multiplayer mode, and this looks like we are like too far away here. Let's reposition the aircraft first. Customize airport positions. We'll do it like this, 34 meters. Apply. And then I think we can just click reposition. Customize airplane, reposition aircraft. Here at current gate. There we go, that's at least better. Okay. Fiske i Värmland, hej då, nu måste jag dra. Yes, inga problem, vi hörs och ses. In German, it's neutral. Das Flugzeug. Yeah, so neutral.
Eller Pelle, hej och välkommen tillbaka. Hoppas att allt är bra. Munti SAS, yes, vi flyger SAS idag. Flying SAS. Luleå är en ganska liten flygplats, men mycket finns inne där. Okej, nice. Jag tror inte att jag har någon add-on scenery, så är det default. Ser väl inte riktigt ut så här, men ungefär kanske. Ja. Okay, let's connect. Well, let's just first toggle the jetway. See if it can fit the door. Yeah, seems good. Isbit måste man ha nyckel på stängt och avslått fly. Hur menar du? Jag förstår inte riktigt. How do you mean? I don't understand. Så välkommen tillbaka allihopa. Welcome back everyone and let's go. We're gonna do like an instant load. I don't want to wait for all the passengers. It takes some time. Too long time, honestly. So we're just gonna get started right away. Batteries on. We're not gonna follow any procedure here. We're just gonna go straight away here. Strobe lights, auto, navigation allowed, wing lights, beacon not yet. Okay, cruise supply, ground control, EDIRS. There we go. Don't you need a key, or can every startup parked plane start up a parked plane? So yes, like it needs power. So this here is called the GPU, the ground power unit. So it proceeds power to the aircraft. And when you click on this button here, where it now says on, the external power, that gives battery to the aircraft. So there we go. Closest here, although it should be called the Boeing and their Airbus, little German lesson. Yeah, true. Hjalmar, kan du köra? Jajamensan, vi ska köra. True stream boy, vet jag om du vet med din stream i starting stund text. Tack så mycket, True stream boy. There we go, now the text is gone. Thank you so much. Jag också glömde fråga, vad tycker dina barn om din nya frisyr? So what my kids think about my new haircut. They're used to it sometimes. I do that sometimes. They don't really like it. But like I sometimes I don't want to go to the haircut just to pay 50 euros, and I can do it myself. You know. But can you steal a plane with starting APU? Well, yes, I guess technically yes. But you sort of need to get into the plane and so on. I think it would be very hard to steal a plane like this. But technically, yeah, like you don't need any key like that. Maybe to enter from the outside. No, I don't think so. Ville, lyft från 14 så flyger det ut över vattnet. Okej, då gör vi det. Ville, let's take off from runway 14. And there we go. So we're gonna departure from runway 14 then. Let's do that. Let's see, what did we actually say in the sim brief? Which one we were selected? We were actually selected on number 14, so that's nice. Good. Cool. Thank you so much for the share. Tack så mycket för delningen. Kan du köra? Can you go? Yes. We need to prepare the flight. We're not ready. We're waiting for the GPS signal. This one says here we are waiting for IR in a line. We have 7 minutes to wait until we can go. Also, we're gonna prepare everything that we can. We don't really need to start the APU yet. Let's get the passengers on board. Feel free to join, by the way. I am in multiplayer mode, so feel free to join if you want to fly along. Mass and balance. Let's see, we're gonna... first we're gonna get the flight plan here. There we go. From Luleå to Stockholm. Short flight and load aircraft. Instant load. We don't want to wait for all the passengers and so on. So everyone is on board. We have 120 passengers today.
So all good. And we also have 2,994 kilo with loaded cargo, 6,110 kilos in the tanks. Future pilot Luca, hello, tjenare, välkommen tillbaka. How are you doing? Hi, just wanted to say hello, have a good night and flight. Can't watch, sorry, tomorrow I'm going to on a boat the whole day. All right, very nice. Need some sleep the whole day, need some sleep, need to sleep earlier. Bye, have a good night. Thank you so much, future pilot Luca, and see you next time. And take care and have a nice boat trip. I had 2 busy weeks, and yeah, all right, I see. No problem, no problem. See you next time, future pilot Luca. Take care. All right, QTR 62H på Valanta. Då ska vi kolla. Vi har inte startat igång Valanta. Tack för det. Då ska vi se. We haven't even started Valanta, so let's do that. Cancel flight. There we go. We're gonna add a flight plan first and import it here, and then we're gonna get so you can see the overlay. Where's the Valanta overlay? There we go, now you can see it. Då ska vi se, och det är inte en A350 vi flyger, OIKU. Oscar Yankee Kilo Alpha Uniform, this is the plane we're flying. Okej, då ska vi se. Då ska vi kolla om... inte vi kompisar på den. QTR 62H. Let's see, QTR 62H. Nice. There we go. Outs, yeah. Okay, outs. Där. Yes. Okay, nice. Jag visste bara inte vilken det var. Jag letade efter QTR. Okay, nice. Trevligt. Fin flygtur. Lång flygtur. Long flight. Oh, wow. Really long. Very nice. Okay, so let's get started here. How long time do we have? We are still waiting for the IR to align. We have 5 minutes. We can prepare for here. For the init request. We are Scandinavian Airlines 551. What a surprise. Always Scandinavian Airlines 551. Yes, because it's easier for me to remember. Cost index today, we have a cost index of 1515. Cruising flight level 280. There we go, we'll get the wind request. We wait a little bit, there we go. One more time, click that thing. Insert. All right, so we're gonna departure from the runway 14. Departure, runway 14. Using the SID Vera 1 kilo. Vera 1 kilo, where are you? There we are. Insert. All good. Okay. Now we have the flight plan there and the runway. Now we are going to look here for the departure. Oops, wrong button. How do we get away? How do we get rid of that? Where do we click it back? There we go. Okay. Departure perf. We're gonna departure from runway 14. 1 plus F for the flaps. Sync live weather, calculate, send to the MCDU. There we go. We have a V1 at 147, 147 at VR, and 148 for V2. Eller Pelle, hej igen. Välkommen tillbaka. Hoppas att allt är bra. Då ska vi se. We have a normal error message, nothing to worry about. Yes, då har vi IR inline 3 minuter, IR in a line 3 minutes. Let's have a look for the initial altitude. I believe it's going to be 5,000. We'll have a look at the chart here for departure. Stockholm, no, not Stockholm, Luleå, departure. We're gonna actually no, not departure. We'll have a look at the reference here, starred, and the airport info. Here we go. Okay, let's see. Where's runway 14? It's over here. So we're gonna taxi this way here over to runway 14. Take off here. An initial climb. It's gonna be
Where do we see that? Runway 1 for a climb straight out to minimum turning altitude 500, continue climb to appropriate MSA. What does MSA stand for? I will set 5,000. Yeah, okay. Let's get the METAR information. Let's see what we had today for the METAR. Nej. Let's see. Departure perf. QNH 1017 today. So we'll enter that here. 14567. 4567. There we go. And I'm in a line in 1 minute. Då är vi snart redo för start. Vi kan redan attach pushback tag. Vi startar APUn. Vi startar APU. APU. 1, 2, 3 seconds. There we go. APU bleed. Okay. Column sensor. Minimum safe altitude. Okay. Do you know what the altitude of that is? Okay, the APU is now coming to life. Also gonna connect to VetSim on the pilot. Okay, 320 today. All right, now we're connected. Okay, APU is very soon starting here. We can now see that the IR has been aligned. Let's connect with the pushback plug. Prepare for pushback and departure. So that we had G6 choice. We're gonna also use the same tensions, but we'll only use it for the cabin crew. Should be in general 500 feet above ground. Okay, yeah, because the first one said like 500 feet. So, but we'll set 5,000 feet here. Okay, ready for pushback. Okay, let's see. Same tensions. Departure check completed. Bypass pin inserted. Varför är stjärtfällen i en udda position? Ja, den ser ut så innan liksom typ motorerna har startat, tror jag att det är. Airlines flight 551 heading to Stockholm. My name Den is kommer att Astrid rätta till sig Hansen, snart. and I'm joined by my wonderful colleagues Lars, Ingrid and Bjorn. I think We're it thrilled to have you with us today. Please has take your seats according something to to your do boarding with passes, and remember to stow your hand luggage in the overhead bins or under the seats in front of you. If you need any assistance, don't hesitate to reach out to our friendly crew. I think it has something to do with like also the hydraulics and so, like everything is not started yet. Mio, innan hydrauliken är igång. Okej, yes. Så är det. Yes. Tack så jättemycket Mio. Tackar. Då vet vi det. So it's because of before the hydraulic is available. So sometimes when I do a replay, you may notice on my videos that the tail indeed looks like this. That's like a bug when I do a replay. Sometimes it works, but mostly it looks like this. Really annoying, but don't know why. And like when I check inside the plane, everything is on. It seems to be a bug. I can taxi to the runway and the tail is working fine. But then as soon as I'm on the runway and ready to start, then the tail turns to the left or right and stays there for the entire flight. Ville, nej, nu brinner det i motor 1 i min flight. Va? Vad har du för någon tillägg?
The fire in the engine number 1 in your flight. What? Okay, and now we're gonna try and do the pushback here. Let's see which way. This time we wanna turn this way. I believe we're gonna do the number 1 nose right, tail left. This is so hard for me. Like, I don't know which one. Continue pushback. We're gonna first also disconnect the GPU. GPU disconnect. Checks and columns also. There we go. And now the mass imbalance, we're gonna send this information to the MCDU. There we go. Now also we're gonna turn on the beacon lights. Oj, nu blev det straffar som avgör. Sverige-England. Oj, oj, oj. Hang on. Sweden penalties now. We got a... Oh, wow. Och sen så kan man gå på de två olika sätten. Has it started? Om du får frågan Lotta, vad är det som avgör när du tar ställning till ja, jag vill lägga en straff eller nej, inte idag? Jag tror det är svårt att komma till ett beslut där man säger nej. Alltså det finns den här lojaliteten. Okay, we have some TV entertainment while taxing. Alla vill säga ja. Det ska vara något extremt speciellt, kanske en skada. Nice, Luleå har flugit från några gånger. Okej. Okay. Liksom klara av det 100%. Good luck, Sweden. I think Sweden should win, but I'm a bit biased. Vad gör vi nu då? Aviation kör igång. Vi börjar starta. Continue the pushback. Tilltänkta första straffsparksläggningen med en 5-spelare är helt annorlunda nu. Och straffsparksläggningen ser ut att bli till högre bild där och det är i så fall framför den engelska klacken, inte framför den gula väggen. Och så låter man om vilket lag som ska börja slå straffar. Det har statistiskt sett en viss betydelse. Ja, 65-70% faktiskt till och med kan vara så att när man får välja att börja... Förra grabben, jag var inne i din live igår. Yes, välkommen tillbaka. Hoppas att allt är bra. Och att man oftast går vinnande. Trevligt, trevligt. Cabin crew, all doors in flight and cross-check. Ladies and gentlemen, a warm welcome aboard Scandinavian Airlines Flight 551, Let's do like this. heading to Stockholm. We are thrilled to have you with us today. My name is Astrid Hansen. I'm joined by my watching wonderful like colleagues Lars, Ingrid and Bjorn. We are flying from Luleå to Stockholm, covering a distance Here we are. of We are the 372 passenger watching. miles, with an estimated flight time of 1 hour and 10 minutes. Now let's go over some important safety information. Please ensure your seatbelt is fastened low and tight across your lap. To unfasten, simply lift the buckle. In case of a sudden loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down from the panel above you. Pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth, securing it with the elastic band. Remember to secure your own mask before assisting others. In the unlikely event of an evacuation, please leave all luggage on board and proceed to the nearest exit. The emergency exits on this A320 are located at the front, Set parking brake. over the wings, and at the rear of the aircraft. Please take a moment to locate your nearest exit, keeping in mind it may be behind you. We also have life vests located under your seats. To use them, pull the vest out, slip it over your head, and pull the straps to tighten. Inflate the vest by pulling the red tabs, All or right. by blowing into the This is tubes. quite exciting. Like, I Thank you don't for your watch football, attention. but it's still a We little hope bit you have a exciting. pleasant journey. Lucas, vem är du? Ja, it's over. Lauren James härnäst och lagkamraterna tröstar Angel då. Det är långt kvar. Naturligtvis ett skönt läge nu för James. Det verkar som att Sverige var bättre. Varför är typ Sverige alltid bra i första halvlek och sen suger de i andra? Eller inte suger, jag vet inte, jag kan inte. Men typ kabla bort sig. Ja! Så ska det se ut. Ett kryss i protokollet. Jennifer Falk och rätt. Så ja. Det var bra. Bra Falk att komma in och få Good one. räddningen och känslan. Ingen bra straff av James. Kom igen nu då. Julia Sigiotti Olme. Vi hamnade såklart på fel håll. 5 straffar för vardera nation.
Lyft några, gör det, vi ska göra det. Så ska Ja! straff slås. Det är inget snack Så ja. saken. Sverige är tillbaka. Vänta lite. Det är oavgjort efter Vänta 2 lite. omgångar. Confirm good engine start. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Unlocking gear. Otagbar straff. En fighter. Det är lite, vi kommer att starta, det är bara, det är ändå lite spännande här. Vänta, vad händer nu? Falk tar Ja, lång okej, tid så. på sig här. Mide framme, tidigt framme. Vi är Set inne i flaps to den one. tredje omgången. Det är oavgjort. Gör matchen större tack. Då fixar vi det. Lägger ner bollen snabbt. Bigger screen requested. Och Falk Är det där bra? Ja! Eller? But, kan någon förklara hur det are we good now? Like, what do we need to do? One more and then we win? Or can someone please explain? Hur många mål måste Sverige göra nu till innan vi vinner? Jag fattar inte straffar. Falk är ju en både Inga problem, Hattevig. men också en väldigt Welcome back to Flight Simulator, everyone. We don't care about football anymore. Respekt till dig, tack så mycket Hattevig. Då kör vi vidare här. Alright. Nah. Oh well, another game, another year, another try. Okay. Let's go. Right out för spelare, ja, vet inte, förlorar Sverige, japp, de vann. We're going on Saturday, England won, yeah, we're going on Saturday, okay, nice, so, well, unlucky for Sweden. Let's go. Isbergan, sorry, vad rekommenderar för kamerautrustning till spotting för runt 10 000? Bra fråga, Canon E8. Eller vet du, Canon E8 någonting där någonstans. Oj, what's this? Gabriel, tjenare Gabriel, välkommen tillbaka. Ja, såg du Sverige-matchen? Ja, jag såg den, jag streamade den också. Helt sjukt. 4 straffar tar ändå så torskar man. Ja, det är sjukt. Väldigt, nej, fel. Väldigt olyckligt. That's very sad. Okej, hur ofta spelar du per dag? Jag spelar ofta på kvällen. Så typ, oj då. Motorerna inte startat. Engines are not started. Let's go then. Our fuel pump's not on. Auto brake, max. Spoilers or speed brakes armed. Then, sorry for the football loss, no problem, that's how it is. Ja, vänta ska vi se. Isbergen, jag ska kolla vilken kamera jag menar. Men det kanske kostar mycket mer än vad jag tror. Förlåt, ska vi se. iOS är 8, oj shit, den var dyr. Förlåt, den var jättemycket dyrare. Den kostade typ 18-19 000. Den skulle jag själv vilja ha, men typ R7 då, eller vet du, Canon EOS R7. Nej, det var också ganska dyr. Bra fråga, men alltså så här, jag skulle rekommendera typ kolla på typ Scandinavian Photo, de är bra. Cyberphoto är också bra. Men alltså generellt, om du ska planespotta så typ vill du ha en lång zoom. Jag har själv en hybridkamera, Sony RX10 IV har jag. Men den kostar typ 20 000. Men jag börjar bli lite gammal sådär. Jag kommer faktiskt att sälja den. Men det bör ha typ i alla fall 300 mm zoom. Där någonstans. So for a camera you need like 300 mm zoom or something. Så typ 300 mm zoom i alla fall. Jag kommer på rak arm inte på någon som typ ligger kring 10 000 där. Är det någon som vet en bra kamera som typ för planespotting som ligger kring typ 10 000 max? Does someone know a good camera for planespotting around 10,000 Swedish crowns? Or like 1,000 euro?
Jag kan en EOS 1000D 50-50-200. Okej, nice. Men då kommer jag ändå ganska nära, alltså om flygplanen är ganska nära kan du planespotta på till exempel på utkiksplatsen där, när de taxar förbi typ ganska bra. Landlish Canon-kamera för 10 000, yes. Det jag också skulle göra, jag köpte min kamera som jag streamar med på flygplatsen. Scandinavian Photo tror jag den heter. De har ju så här begagnade. Nej, vad är den då? Scandinavian Photo. Man kan liksom hitta en del, väldigt mycket, oftast är det väldigt bra skick på kamerorna här. Så att kolla liksom begagnade kameror också. Det kan finnas bra fyndklipp där. Men exakt vilken, bra fråga, jag vet inte riktigt. Joina min Discord om du inte har gjort det redan, och där kan du där finns det, du kan ställa i ett forum där, så finns det säkert, det är några som planespotar där också, så då kan du fråga där. Länk till min Discord finns på Twitch om du inte redan är med där. Jag kan också skicka länken där igen. Så där, yeah, Colossus here, the Swedes were a better team, yeah, I think so. Okej, bilden med dålig kvalitet, kan inte inställningar och sånt. Okej. Det går ju, jag är inte heller helt 100 på det, men man börjar ha, jag ska se vilken är det, man ska ISO typ 100, där någonstans 100, då är ju bilderna mer skarpare, men beror lite på. Men i alla fall, okej, nu ska vi köra. Yes, we're going to fly. Okay, sorry. Gonna taxi to the runway 14. Taxi this way. Here we go. APU off. Engines are started. All good. Taxi lights on. Runway terminal lights on. Let's go. Ja, vi flyger därifrån. Flying away from here. Tack så mycket för delningen av livestreamen. Tackar och välkommen. Ja, Sverige förlorade grovt. Yes, det är de. Men sen finns det också, isbergen finns shutter speed och sådana där saker. Det finns också shutter speed and so on. Ja, Sverige förlorade, Alexandra. På straffar. So we lost in penalties. Let's have a look. Are we still connected to VetSim? And ULL control, where's that? Let's just check here. Now it's over here. All good. Okay, we'll continue here. Game, this is Microsoft Flight Simulator 2024 version. Have you got reverse thrust setup? Yes, I do. I have them set up with my TCA throttle joystick. Yeah, this is Microsoft Flight Simulator. Gabriel, har du uppgraderat mikrofonen? Låter mycket bättre känns det som. Ja, eller nej, jag har faktiskt inte uppgraderat mikrofonen. Jag har en av de bästa mikrofonerna man kan ha, men jag har gjort inställningar med hjälp av Nvidia GeForce, så kan man då göra så att det låter bättre tydligen, och det var något som jag hittade för 2 dagar sedan bara, så tack så mycket för feedbacken att det låter bättre i mikrofonen. 2024 crap, Tam, yeah, depends. I would say, well, 2 days ago I tried to start the 2020 again because I wanted to fly the PMD D737, and oh dear, just ignore that. Then the 2020 crashed when I had waited a long time for it to load, like we're talking 10 to 15 minutes before it loaded, and then it crashed just when it was about to start at the airport. So I went straight back to the 2024, which loads so much faster. But yes, there has been a lot of issues with the 2024 version, and still is a little bit, but overall I think it's not crap. Leon, tack så mycket för delningen, och tack så mycket Eliakim Larsson för follow. Thank you so much for the follow. Tam, it's broken, it's crap. No, it's not broken. Look, I'm flying here.
It's been working. We've been flying from Stockholm to Bangkok, Stockholm to Los Angeles. It's been working. But for some airplanes, yes, like the A350, I had some issues with A350, A330, A320 Neo, all from Innobuilds. So yes. Men Isbergen, join mig gärna Discord om du vill, så kan jag försöka kolla det där för lite mera rekommendationer. So, alright, so let's see. God kväll, Black Pearl, god kväll, välkommen tillbaka, hoppas att allt är bra med dig. Welcome back guys, nice to see you all here. We're doing a flight from the north of Sweden in Luleå to Stockholm, Arlanda. We are flying on that sim. We do have some towers and so on. We're flying from Luleå in the north of Sweden to Stockholm, Arlanda. It's a short flight, about 1 hour or so. Tjenare Emre, välkommen tillbaka. Hoppas att allt är bra med dig. Här är det bara bra. Hoppas att du haft en bra dag. Jag hade ingen möjlighet att åka ut till Arlanda. Jag trodde det. Jag var ju typ nästan på Arlanda. Men jag hann inte dit idag. Jag var inte så bra på att städa idag. Eller, jag städade 2 rum av typ 10. Så att, yeah. I cleaned 2 rooms. Oh dear. Out of 10. 2 rooms out of 10 today. Therefore, I was not at Stockholm Arlanda Airport today. DJO, thank you so much for the rose. Tack så mycket för rosen och välkommen. Isbergen, ja okej, jag med i Discord igår. Okej, det är jag som skickade en bild på Qatar. Ja, men då vet jag. Så då ska vi se, då är det... Nej, ska vi se, Discord, hallå, vad är det? Discord. Då finns det, jag skulle rekommendera att... Nej, vänta lite, jag ska bara fixa. Lägg till, nu ska vi se, var har vi? Camera Gears. Skriv här i Camera Gears kanalen. Där kan du skriva om vad folk rekommenderar och sådär. Finns lite tips där. Så skriv där, tips. Yes. Emre, kan inte klaga när det är så fint väder. Se till om du vill planespotta i helgen eller så. Yes, det kanske kan gå. Däremot frugan är lite arg typ så. Jag ska försöka, men det borde ju gå liksom rent tekniskt borde det gå. Absolut, jag återkommer kring det. Det kanske kan gå att jag kan lämna barnen där borta i närheten och sen så kan jag planespotta. Yes, you can nosedive into Västerhaninge. My friends lives there. All right, nice. Nu ska vi se. Ja, vi har ju glömt lite saker här såklart. Kom ihåg Pred Weathershield, tack så mycket. Det har vi glömt. Jag var lite för fokuserad på fotbollen där och TARA on. We're just gonna assume that we are ready for takeoff. Cabin crew, take seat for takeoff. Taxi lights on, turn off all the lights on. Cabin crew, take seats for departure. There we go. Men Emre, vi försöker att bygga ihop den där datorn sen om du vill. Eller ja, du måste ha lite fler delar än det. Men återkom om du tycker att det är intressant där med de delarna som jag hade. Vilket paket har du? Menar du för throttle? Så har jag TCA Captain Pack. Everything looks good here. Let's take off. Bella, tack så mycket för follow på med strobe lights. Tack så mycket, den hade jag missat. Tackar. Skåne Trains. Badby, tack så mycket för follow. Thank you for all the follow guys. Tack så jättemycket för alla följningar och delningar och likes. Vilket hotell är billigast på Arlanda? Cheapest flights. Branches, nice, välkommen tillbaka. Glöm inte strobes, yes, de är på nu. Nu ska vi se, och jag har redan glömt hur det skulle vara sen efteråt när man skulle ta av dem och så vidare. Mitt minne är inte så bra alla gånger. Alright, vad är det för modell? Det är en A320-200. Linar upp lite fint här. Okej, let's go. Ready to go. Emre, absolut, de är intressanta. Här har du angående pris för det. Just det, det var det jag skulle göra. Det var jag som skulle göra dem. De sagt, minnet är bra med kort.
Kapten, blir det turbulens under flygturen? Ja, det ser ut att bli... nej, det ser ut att vara ganska fint här, så jag förväntar mig inte någon turbulens, vad jag kan se. Har du Deluxe Aviation eller vad det heter? Ja, jag har den här Ultra Aviation Deluxe, allt vad det heter. Skåne Train strove sig på hela flygningen tills av där du lämnat runway igen. Okej. Tack för det, då ska jag försöka komma ihåg det. Full throttle, då kör vi. Av någon anledning så funkar inte min andra kamera för joysticks, så därför ingen kamera dit. So my other camera is not working, so therefore no camera for the joysticks right now. But I have the TCA throttle back. 100. V1. Rotate. Accelerate, gear up, and we'll take a print screen because it's nice. There we go. Just some nice print screens. Okay. Back in here. Let me turn the lights off. Taxi lights off. Spoilers off. Autopilot on. Standard for the QNH. Standard. And there we go. Initial climb 5,000. Lever climb. Flaps go up to 5. Or up, I mean. And there we go. Klockan, tack. Skit, alltid någonting jag missar. Men annars kan jag få gå tillbaka till cockpit view. Tack. Klockan. Tack för det. Nej men snälla. Sådär ja. Nu. Tackar. Billigast hotell på Arlanda, jag vet inte riktigt. Typ, vi har ju Clarion Hotel. Jag vet inte vad de ligger i pris. Vad har vi annars? Känner typ, jo men det finns ett Radisson SAS där också, men de känns dyra. De låter dyrt. Har vi några andra hotell där? Jag vet inte. Då ska vi se. Liften nu. Jajamensan, vi har lift nu. Parking brake on. Nej men va? Hur kan parking brake vara? Jag hade den av på joysticken. Oj, och den där ska vara enorm. Då ska vi se. Så där. Cam bro, please help me. How do I set up the autopilot properly? I done all the flight plan, but I don't know how to do it. Okay, which aircraft are you flying? What else? Seatbelt sign. We're gonna leave that on for now. We're gonna climb to our altitude. Which one was it? What's our cruising altitude? Let's have a look. 28,000 feet. There we go. Climbing to 28,000 feet. Airbus A320 version 2 default. Okay. Men då, you have downloaded the Mr. Scruff. Är det gratis? Nej, det är inte gratis. Det heter Microsoft Flight Simulator 2024 version. So it's not for free. It is the 2024. Swedens 1989. Reaktionen till fotbollen. Nej, skitspel. Yes, jag håller med. Ja. Och sen så är alltså jag kan bli väldigt inne för liksom någonting när det är väl... Alltså jag är väldigt tävlingsinriktad. Och en dålig vinnare, dålig förlorare. So I'm very competitive guy. I really like to win. I hate to lose, but I'm also a bad winner and a bad loser. Not a good combination. So usually my kids and my family don't want to play with me. Well, my daughter is actually the same as me. Är simulatorn realistisk? Alltså tar det en timme i verkligheten? Ja, det gör det. Isbergen, det billigaste jag sett är Forenom vid CAE. Aha, okej. Forenom. Hade du tänkt att, nu ska jag se, Isbergen, var någonstans bor du någonstans? Och hade du tänkt att planespotta lite eller? Jag känner inte till det hotellet, jag måste kolla vad det är. Forenom. Aha. Okej, nice. Och var ligger den? Where is this airport? Not airport. Where is...
Okay. But if we go to the maps. Dear guests, we are now above the safe altitude. Oh well, it and doesn't I am pleased seem to to inform work you that for the me use for of some reason. electronic Oh well. devices is now allowed. Feel free to connect to our onboard Wi-Fi service as well. We hope you enjoy your Tack flight för with us delningen. today. After the meal Jumbo, okej, service, we okej. will be coming Nice. around selling Det är- articles from the Där Scandinavian ligger även Airlines shop. Radisson Thank you. SAS. Nice view here. Du ska se. Tech, du har inte ens missiler på ditt plan. Nej, det här är ju... Det här är ju ingen missil. Glöm inte att kolla upp hur man gör en air nav approach airbusen. Okej, Branchy. Så jag behöver nog hjälp. Varför kan vi inte återställa? Okej, sådär. Tack. Autopiloten är fortfarande på. How many knots do you have on landing? It depends, but usually around like 140 knots, somewhere like that. 130, between 130 and 145 knots, somewhere there. Let me see, what did I miss? Yeah, I want to do it on the free version. Yeah, I can do a tutorial on that, how to do it on the free version, but right now I don't have the time to teach how. Because it's a little bit different from the free version and the Phoenix version. Hur många ombord? Vi har 120 passagerare ombord. Hello aviation, hello, welcome back. Heter inte Radisson Arlanda? Jo, men det gör det nog, stämmer. Bara jag som tänker att det heter SAS Radisson, men det gör det inte. Det stämmer, isbergen. Får jag se? Yes, flygplatsen ser ut så här. Eller flygplanet ser ut så här. Really beautiful. Pascal, thank you so much for the follow and welcome to the stream. Are you a pilot in real life? If not, what do you work with? I'm not a pilot in real life. I work within IT, managing IT systems and making sure they're up and running and so on. Glöm inte kolla upp hur man gör en air nav approach airbusen. Yeah. Var börjar vi? Hur gör vi? Nu ska vi se. Vi är på Vatsim. Vi är en Vatsim. Bonsoir, merci. Passelan. Hello, welcome. Bonsoir. Are you from French? From France? Vilken flygplats inom Sverige diggar det mest? Då måste jag nog säga Arlanda. Ja. Arlanda, eftersom att det är där typ som jag mest brukar vara. Det är där som är närmast för mig, så det blir nog Arlanda. Vilken tycker ni mest om? Ja, vi har 120 personer ombord, om jag inte sa det. Flyger du vidare någonstans efter att du landat? Ja, jag tänkte att vi flyger vidare. Kanske till Norge då. So maybe we'll do a flight to Norway. Or we'll continue the route from yesterday where we flew from Stockholm to Helsinki and then Helsinki to Copenhagen. And then we're gonna continue from Copenhagen to Norway and then from Norway back to Sweden. So maybe we'll continue from the flight from Copenhagen. Or we'll do just Stockholm to Oslo. Vincent, tjenare, välkommen tillbaka. Aviation, I am about to go live and I was wondering, how do you get the purple bar with the departure and arrival? Yes, this is from the Volanta app. So if you have Volanta, it's not working. If you have Volanta, you go to the settings, you go to then streamer tools, and then you have it here. You can change between different layouts, so if you want it like in yellow and so, you can do that. Okay, we are climbing here. We forgot the seatbelt sign off and also landing lights off. Då ska vi se. Snälla, kan du flyga till Malmö? Kanske. Which flight should we do later after this flight, guys? Let's I don't know how we can do a voting. Can we do a voting? Let's take some suggestions and then do a voting on where we're to fly. Let's see now where we are in the air here. Also, we haven't too much tuned in here. We have top of descent like in 160 nautical miles. We're just gonna prepare.
Check, ja den är fet. Jag fick hänga med vaktmästaren med tillgången till backstage-hangaren. Oh, häftigt! Jobbar inom, eller går inom liksom flygutbildning eller så. Arlanda, men Sveg är också trevligt. Yes, Sveg är nice. Skulle man kunna köra en flygning dit. Nummer 7 på ryggen, välkommen tillbaka och tack för hjärtat. Tackar, thank you for the heart. Flyg till typ Tyskland. Tyskland kunde vi flyga till också. Så antingen typ Stockholm, Malmö, Stockholm, Tyskland. Vad har vi med för förslag? Sveg. Arlanda till Sveg. Okej, nu vet jag inte riktigt hur vi kollar upp en area of approach. Var börjar jag? Let's have a look here for the arrival. Actually, let's see. We do have some towers here on that sim. And airspace, like which are we expected to land on? Also, are we in Unicom? Probably not. Yes, we are. Good. Jag har en Airbus i vardagsrummet. Ah, nice. Alltså ett flygplans låtsasflyg, eller? När jag var pojkkompis pappa, han har ett vaktmästarföretag. Okej. Så blev det engångsskrivare. Okej, men ändå sjukt nice. Jag har inte varit i hangaren på Arlanda, kan jag säga. Ja, däremot har jag flygit en riktig flygsimulator på SAS Flight Academy, så det var riktigt nice. Man får liksom gå ut på en gångbro och sen flyga där. Så SAS Flight Academy. Columbus Zero, off to the kitchen for a while. Okay, Columbus Zero, enjoy the meal or the cleaning. Hur långt tar du? Vi har ungefär 1 timme kvar. Simulator, Captain Side. Alltså riktig simulator. Shit. Have you ever flied with an A380? Yes, we did fly with an A380 3 days ago from Stockholm to Los Angeles. 12 hours flight, and the landing was quite good. Bana 08 i användning på Arlanda. Tack så mycket, Branchit. Tackar. Bana 08. Bana 08. Anders, tack så mycket för follow. Let's have a look here for the arrival. Actually first, runway 08. Okay. That's actually what we planned for, but now we are in the wrong Stockholm Arlanda. Now we're gonna land on the runway 08. Runway point 08, localizer 0. What's the difference here? Okej, då ska vi se. Eller först så kollar vi in den här. Let's look here, we're gonna fly for the Cypri approach, I believe. Where's... What was the name of this? HRM Arnav, okay. SA541, SA539 coming in here, SF540. Swedens 1989, välkommen tillbaka. Emre, vill se en minus 100 FM landning på Arlanda sen. Shit, vilken press du sätter på mig. Alltså mina landningar de här, alltså det vi såg igår på Helsinki, det var en ren tur. Typ senaste gången det känns som att jag typ nästan alltid får minus 400. Jag ska göra mitt bästa, Emre. Du får gärna guida mig. Ja, Tech Wonder. Kanske blir böket nu, men visa din simulator setup in real life. Är du fullkittad? Ja. Men vi ska se, om vi kan köra så här. Filters. Ladies and gentlemen, we have now reached cruising altitude, and I must say it's a lovely day to fly. We'll be starting our snack and drink service shortly, and I highly recommend trying our delicious salmon sandwiches my or full the classic setup. Swedish Just meatballs. a quick one here. They're quite popular. That's my After we finish what do serving, you call it? we'll also have articles Throttle from the and so on. Scandinavian Airlines My shop full setup, available for you to like, browse. So sit back, relax, and enjoy the flight from Luleå to This is how Stockholm. it looks like. Here Thank it you is for what you flying see with us. on screen. One monitor, another monitor, another monitor, and there's also another monitor, but that one is not in use, so it's black. And also I have some pedals below here. And it's really dark now, but there are pedals. So this is how it looks like behind the scenes, so to say.
Okay, and we're gonna turn back the filter on, I guess, or don't know which one you prefer. Sierra Tango November Victor departure. Contact Sweden Control on 124.43. Edit filters. Edit filters. There we go. Tech Wonder, ohelkittad, snyggt. Yes. Vi inom IT har ju råd med våra hobbies förr eller senare. Yes, så är det, eller hur? Vad jobbar du som inom IT? How do you get that announcement? Det är med Say Intentions. I use Say Intentions as an add-on. Say Intentions Premium. Lycka till med landningen, firm arrival. Tack så mycket. Det kan behövas. 19 har egentligen varit smidigare för dig. Yes, men såklart ska vi inte ha något smidigt här. Vad är det för flyg? Det är SAS A320-200. Då ska vi se. Sweden 99 hade en ganska hård landning idag. Aj då. Men det var ändå en landning som var okej, eller? Nu ska vi se. Tillbaka, var är vi? Ja, men vi är... var är vi egentligen? Var är vi? Vi kollar här på Valanta-grejen. Var är vi? Ursäkta, var är mitt plan? Där. Vi har kommit... Vi är strax utanför Umeå. Snart är nere utanför Umeå. Då ska vi se. Localizer, enbart lateral guiding, airnav, lateral och vertikal. Okej. Enbart lateral. Så airnav ska vi då köra. Branchy. Emre får brevbanan med Bregott. Yes, gör det. Tack, det kan behövas. Vad jobbar du med? Jag jobbar inom IT. Har hand om olika IT-system. Ser till att de typ lever och sådär. Då ska vi se. True Streamer Boy, welcome back. Välkommen tillbaka. Cam, tack så mycket för liken. Välkommen. Thank you for the like. Tech Wonder är självlärd till en ung ålder med programmering. Nice. Började plugga till systemutvecklare för det formella. Trevligt. Vilket språk programmerar du i? Jag har själv, alltså jag skulle inte kunna jobba som en programmerare. Mest för att jag inte har tillräcklig kunskap, men jag har ändå en kandidatexamen i datavetenskap. Trevligt, så Umeå borde ju flyga i huset. Yes, jag tror vi flyger strax utanför, så där har vi Umeå. Där är Umeå. Sweden 99 trendade testa någon gång att köra med en kortare flight med 737, bara ett förslag. Yes, det skulle jag kunna göra. Det är en bra idé, Sweden 1999. Jag har ju precis skaffat 737 med iFly. Men jag vet som sagt inte alls hur man flyger den, så att jag måste lära mig det först. Men absolut, bra förslag. Så vi kan prova 737 sen. Okay, let's see here. Runway, nu ska vi se. Branch, airnav, lateral och vertical. You sound like Swedish air ambulance pilot I met in Malmö 2 days ago. No hate. Oh, thank you so much, I guess. Thank you. Very cool. Okay. That's nice. True Streamer, vad tycker du om matchen Sverige-England? Det var väldigt spännande. Väldigt spännande. Tråkigt avslut. Vad tycker du själv? Tycker ni om matchen, hörni? What do you think about the game? Sweden-England, which we lost on penalties. Well, you saw my reaction anyway. Tack så mycket för follow. Thank you for your follow. What are we doing here now? Now, let's focus a little bit on the landing and prepare. Okay, PAS6 for arriving and coming in on PAS6. Do we have that in our flight plan? Cooling 56 now. Thank you so much for the follow and welcome to the stream. Hope you are doing well. Okay, we have a discontinuity here because we haven't set up the arrival. Let's try and do that. Arrival. Nu ska vi se. 08.
Let's see, Arnav 08. Vincent, bra men tråkigt att de förlorade, de var ju bättre. Yes, jag håller med. Synd att de inte kunde hålla det. We're gonna ignore that. Let's see, and then we'll use the star. What did we have for the star? Or what did it say here? Pa6. But also here we have the Arnav. Pa6. HMR 5. HMR 5S. Lukas, jag bor i Luleå. Okej, nice. Alltså nu... Vart flög vi ifrån? Var det Luleå? Herregud. Luleå, Umeå. Typ alla som... Vi var inte Umeå i alla fall. Det måste ha varit Luleå. Indra, jag tittar på dig på Twitch. Men kul, välkommen på Twitch också. Trevligt, välkommen. Vad ska vi välja här nu då? Orion 5S. Vad hade vi annars för... RNP. Pa6, okej. HMS 5. Branscher kommer vara Hammar 5S. Tack så jättemycket. Då ska vi sätta den där. Insert. Så. Och hur ser det ut då? Om vi går fram lite grann här. OMR SA539, SA540. TEB diesel. Så kommer vi in till Pa6 där. Okej. Och sen ska vi se Pa6 SA747 och in på bana 8. Nice. Okej. Då har vi satt upp allting där. Vi förbereder lite mer här. Jag kommer alldeles snart att återkoppla. We're just gonna ignore that. Glöm inte kolla så att vian är tom. Nu ska jag säga, jag tror att den var det. Vi kollar igen här, så här, arrival. Arnav 08. Vian är tom. Yes. Okej. Var ska du åka sen? Bra fråga till dig. Jag vet inte riktigt. Är det ATC i Stockholm? Ja, det är ATC i Stockholm. Vi har också lite... Nu ska vi se hur det ser ut igen. Vi ska kolla på Vatsin Radar. Så jag vet inte var vi ska åka sen. Solar och vatten egentligen tycker inte om fotboll, så blir man egentligen inte... Man blir besviken på sättet de förlorar. Yes, samma här. Samma sak här. Samma sak här. Då ska vi se. Vad var det jag skulle kolla här? Vi har lite airspace, vi har tower, vi har ground. Shit. Det här blir spännande. Nu kommer det bli... Alltså... Ja. Nu... Vi får se hur det här går. Flyg till Kiruna, en kort resa om du vill ha det. Tack så mycket. Det är också ett bra förslag. Nu kör vi ju Luleå till Stockholm. Får jag bestämma? Vi kör lite olika förslag och så ser vi vilket vi kör sen. We're doing different suggestions. Victor, välkommen Victor. Welcome Victor. Eller Köpenhamn kan vi också flyga till. Malmö hade vi som förslag. Kan du flyga från Lantmätet till Cypernving? Det är lite för lång resa idag. Det tar 4 timmar ungefär. Det blir too long to fly to Larnaca. Today, Tech Wonder, just nu mycket backend och övrig webbutveckling. Okej, nice. Men C#, Java, Python, lite C++. Det är mycket C i plugget. Okej, trevligt. Men du jobbar nu eller? Okej, somebody just sneezed. Or coughed. Nu ska vi se. Sweden Sanctity, det är en spännande men riktigt konstigt att välja en 18-åring måste ta den sista straffen. Tyckte jag väldigt synd om henne. Var det så? Shit.
Jag tyckte det kändes konstigt att målisen skulle gå in dit och hon sköt ju verkligen, ja, nu, hon är säkert bra, men ja. Det tyckte jag kändes konstigt, men jag håller med om 18-åring, jobbigt för 18-åringen där som tar det sista straffen. Eller åkte istället där du flugit till, bra idé, solhav vatten, var jag inte flugit till, typ Sankt Petersburg, Ryssland kanske. Göteborg kan vi också köra, den har vi åkt många gånger till. Gothenburg. Åkte Jumpsuit idag. Oj, nice Eddie. Hur var flygningen? How was the flight? Okay, do we need to prepare the Baron? So, I don't know, like I usually don't do aeronav landings. Perf page. Now we're in cruising, next phase, descent, approach. We're gonna set the QNH. Let's see what the QNH is. Right now at least. Arrival perf, refresh meter. I believe the weather is gonna be dry. Winds at 350 and 5 knots. QNH 1015. Top of descent is reaching 1015. Temperature, what did we have for a lovely temperature here? 15, 16 degrees, 16 degrees. Winds 350 at 5 knots, 350, 5 knots. Barrow reference. Emil, tjenare Emil, välkommen tillbaka. Cologne Zero, long awaited, but now I'm back. Welcome back, Cologne Zero, welcome back. Let's see, what do we need to do more? We also set the Barrow reference. Let me just get that here. Okay, and ooh, I don't know. Okay, you experts guys, maybe Branchy if you're still here, or Emre, which one do we select here for the like DA? Do we use LPV, LNAV, VNAV, or LNAV? Straight in landing? Is it LNAV? Let's see, kör du ILS-landningen, Skåne Trains? Ja, normalt sett gör jag det. Den här gången blir det RNAV. Vincent, jag körde idag. Kan du köra till Göteborg med Ving? Det skulle vi kunna göra. Tindra, det skulle vi kanske kunna göra. Eddie, hoppas att det är en bra flygning idag. Hope you had a good flight today, Eddie. Vincent, jag körde idag Houston, Texas till London, Heathrow med British Airways. Nice Vincent, vilket flygbolag? LNAV, VNAV, okej. LNAV, VNAV, då det kan inte skillnaden på när man väljer A, B och C och D, men jag antar att vi skriver in 499. Hojta till om jag inte gör det, eller som det inte stämmer. Missed approach. In case we need to do a missed approach, we're gonna climb to course 070 at 1,500 feet. Redirecting for a new approach, 1,500. So we'll enter that here. And one last thing, we're gonna... Det är ett klass C-flygplan. Vad är det? Jaha, okej, så det är olika klasser här. Hur vet man att man är det? 530. How do you know, like, if you're in a class C aircraft? So we're gonna enter 530. Okay, I had no idea. 530. I'm learning. Well, I think I'm learning so much at least. Okay, 530 entered. Rangers, I'm stuck on installation manager. When it gets to 100%, it doesn't do anything. Is that for Flight Simulator 2024? Branch baseras på din landing speed. Ja, okej. Kan man se det någonstans? Eller hur ser du?
Alltså landing speed, ja, men var kan man liksom se vilken... Här har vi då full flaps 140. Aha, eller vänta, var det kanske då... Nej, fattar inte. Tech Wonder, tack så mycket för rosen. Tackar. Thank you so much for the rose. Ja, British Airways hade också större. Ja, men jag menar vilken flygplanstyp? Var det A380 eller var det A320 eller typ så? Sveradar, god kväll på YouTube idag. Välkommen tillbaka. Sitter du i tornet? Eller på ground? Eller approach? Jag börjar bli lite nervös här. Hur långt till landning? Vi kommer att landa. Vi ska se. Nej, vi ska se. Vad har vi ute att se? Där. Nu är klockan 22.34, snart 35, 22.34. 22.35. Vi beräknas vara framme 23.12. Nu 05 i 30 minuter. Typ. Ja, lite mindre än 40 minuter så beräknas vi vara framme. Så enkelt, om 40 minuter beräknas vi landa. We're expecting to land in 40 minutes. Branchy, A320 typ alltid ett klass C. Okej. Tack Branchy, då ska jag försöka komma ihåg det. Har du koll på hur man gör en RNP approach? Jag har fått lite hjälp här av Branchy, så jag hoppas det. Jag har inte koll, kan jag säga. Men jag tror att vi har ställt in allting som vi behöver. Vi ska ställa in landing weight. Tech Wonder, förklara kort om ditt jobb och uppgifter. Kan man köra ditt yrke ifall kodjobb är få mycket utbildning? Okej. Alltså jag jobbar typ som systemförvaltare, så ser till liksom att systemet fungerar, kör regelbundna uppdateringar, men oftast är det liksom i olika leverantörer som man har mycket kontakt med och sådär. Ja, det är mycket kontakt med verksamheten och sådär. Och liksom man ser till liksom att systemet fungerar, byta ut certifikat när det behövs på SSL-certifikat och lite sådana där olika uppgifter. Däremot ingen kodning alls. Det beror väldigt mycket på hur liksom företaget, om man har inhyrda leverantörer och sådär, eller liksom och så vidare. Ett ögonblick bara. 1 second. I'll be back soon. Tech Wonder, tack så mycket för rosen. Tackar. Okej, då ska vi se. Let's see. City ground idag. Okej, Spray Radar. Nice. Trevligt. Behöver jag förbereda någonting inför det? Typ taxi charts kanske man ska ta fram. Vi ska se vikten. 2500 feet here. Tech Wonder, intressant, kan man vara en god kandidat om man kan programmera ett pentesting, nätverkssäkerhet etc. Ja, absolut, det kan man vara. Dock tror jag att det skulle tycka det var ganska tråkigt. Det är inte jätteintressant alla gånger. Så att jag tror det låter mer som en läser pentesting och nätverkssäkerhet skulle jag nog rikta in mig på IT-säkerhet. Det finns väldigt mycket skriker efter folk inom IT-säkerhet just nu. Och kan du pentesting är det ofta de söker efter bland annat, och kring nätverkssäkerhet och så jag skulle rekommendera lite mer kring den. Det verkar som att du kanske är lite intresserad av det, kanske lite mer. Men absolut, det är absolut en bra kandidat för det. Om du var som typ systemförvaltare. Eller för sig, systemförvaltare har lite mer koll på systemen. Jag jobbar egentligen som förvaltningsledare, så typ, inte chef, men typ någonstans däremellan.
Nu ska vi se. Top of descent. Vi kollar in kartan här. Let's check in the map for Arlanda. So, we're gonna land on this one. I saw they were flying in real life and that landing today in the evening. So it's interesting because they're flying over where I live quite low, so that was really nice. And yes, TC2000, hello, welcome back, my friend. How are you doing? Nice to see you here. Just in time for the landing on Stockholm Airport. And then we have the taxiing. We don't see the taxi directions here. Ground charts. Airport briefing, continued, takeoff, I don't know. No. Stance on arrival, here we go, this one is interesting. And well, probably gonna be selected somewhere here. And we're gonna continue, we're gonna land on the runway 08, we're gonna taxi using this direction, then here like this, on the Whiskey, Zulu. I was gonna bring my notepad so we have the information needed. Okay. Where are we now? On VATSIM, top of the sentence coming up here. Planen längre fram är gärna Red Hat. Nice. Jobb mot företag och så vidare. Nice. Typ säkerhetskonsult och så vidare. Okej, riktigt nice. Jag gjorde mitt examensjobb inom just IT-säkerhet. Så det är riktigt kul och spännande tycker jag. Thankster 551, Charlie, Sierra Tango, November Victor, approach, contact Sweden control on 132.15. TC2000 A319, A319. No, this is the A320-200 today with Scandinavian Airlines. Branchy för aeronav, sätt inte på LS. Yes. Se till att approach face igång. Yes. Localizer kör man den. Tycker jag up mode. Sen då liksom. Beautiful night. Yes, indeed. It's a beautiful night. I can't tell if the sun is rising or not. It seems like it's both. Typical Scandinavian night. Very nice. Nej, ingen localizer. Okej. Yes, tackar. Okej. Approach face MCD. MCD. Okej. Men det här gör vi när så att vi vet när man typ aktiverar approach face. Jag är lite osäker på exakt när man brukar göra det. Tech Wonder har fått uppfattningen att företagen ofta blundar för IT-säkerhetsutbildning då de vill ha mer än så. Nej, alltså kan du programmering och IT-säkerhet så skulle jag säga att det är en väldigt bra kandidat. Det är mycket som de söker efter. Däremot så söker de oftast efter typ av någon erfarenhet. Alltså att du har jobbat med något innan det. Eller typ, dels där är det svårare i början att komma in i något företag. Mattias, någonsin funderar på att bli pilot? Jajamensan, det har jag funderat på länge och skulle det egentligen velat bli. Men nu inser jag att jag kanske aldrig faktiskt hade kunnat bli det beroende på att jag har migrän då och då. Och det är tydligen någonting som man inte kan ha. Om man gör medical test och så vidare så kommer man inte bli godkänd för det. Yes, det gör det sen, Branchy. Yes, okej. Tackar. Alright, so let's see. What else do we need? QNH. We had 10. Actually, you can also. There was something I learned yesterday, but now I forgot. Landing weight. Då går vi hit. Nu ska vi se fuel prediction. Estimated fuel on board 3.3 plus 0 fuel weight, right? Visst var det väl så? Calculator. Mattias. När landade vi? Vi landar om cirka 30 minuter, lite mindre än 30 minuter.
Nu ska vi se, vi ska räkna ut här 3,2 plus 56,6, 59,8 för landing weight, 59,8 för the landing weight. What did I say? 59.8. 59.8. Medium auto brake. Medium auto brake. Yeah, so we're landing in about 30 minutes. No, actually less. Way less. 23:12. 25 minutes. Take Wonder. Ja, så är det. Piloter får aldrig migran. Nej, det äventyrar säkerheten och så vidare. Och massa andra liksom. Jag har ju också glasögon i verkligheten. Jag tror att det skulle vara ett hinder, men nej, det är det inte. Det beror på liksom vilka korrigeringar, men jag ligger inom en okej zon där. Och jag har även gjort ett pilottest, eller aptitude-test eller vad det heter, som jag blev godkänd på. Men sen så förstod jag att man skulle göra medical test också, och när jag sen läste igenom där och fick veta att typ, om man har migrän så kan man typ inte bli pilot. Så nej, man kan inte heller bli flygvärd tror jag, och inte heller ATC. Taekwondo förståeligt, men blev nekad lumpen på grund av ADHD. Okej, jag fattar. Konstiga regelverk. Yes, jag håller med. Men migrän, petty, yep. Ja, men verkligen. Alltså jag kan ju förstå det också. Liksom. När det väl händer, liksom, då till slut så måste jag liksom lägga mig ner typ. Och så går det oftast över efter ett dygn eller så, eller några timmar. Så jag kan ju liksom, sitter man i flygplan liksom, med massa hundratals passagerare. Så bara, nej tyvärr kan du ta över här. Lite så, men jag trodde att det var typ någonting som alla hade. Men tydligen så har inte alla det. Swedens 1999 för också migrän då. Okej. Det är inte kul. Nej, verkligen inte. Jag kommer ihåg att jag började få det vid typ 12 års ålder där någonstans. Ofta så är det någonting som triggar igång det redan, men det kan vara så en enkel sak som liksom vädret ibland, dåligt väder eller liksom för soligt väder eller liksom mycket tryck i luften, typ sådär. Typ när det åskar eller så, jag ska börja åska, lite som det kan. Men annars kan det vara simpla saker som att man inte har sovit tillräckligt eller ätit för dåligt eller någonting sånt. Slimpan, tjenare Stockholm Planespotting, tjenare, välkommen till streamen, hur är läget? Oj, vänta, har vi missat? Nej, vi har inte missat Top of Descent. Vänta, ska bara starta Top of Descent här. Vi ska också kolla var vi ligger i området här nu också. Let's start the Top of Descent very soon here. I actually forgot to see what we're gonna descend to, so let's have a look with that also. Sangster 551 Charlie Sierra Tango November Victor, approach contact Sweden control on 118.28. Here we go, Top of Descent starting now. Do you have any allergies? Nope, no allergies. Take Wonder. Nu spinner hjärnan, så om man får migrän en gång per år blir man diskad även då. Ja, alltså typ kan man inte ljuga. Kan man, men det blir lite jobbigt om man liksom går en utbildning så kostar typ 1 miljon. Och sen liksom bara, nej tyvärr jag har migrän. Eller liksom du får en migränattack när du gör en flygning. Det blir lite jobbigt att, alltså det går inte riktigt att, det är klart man kan fejka det liksom hos en doktor, men det är nog inte så bra. Det blir nog svårt att undkomma. Så jag skulle kunna säga nej, men jag har ingen problem. Nej, migrän? Nej. Och sen bara, när man sitter på ett flygplan eller på en utbildning och sen bara, shit, jag har jätteont i huvudet. Bara, Ja, eller så här, oj, varför kräktes du och varför måste du ligga ner nu plötsligt? Det blir lite svårt för de grejerna. Yes. Ska vi se, Mattias, jag skulle jobba med att vifta lyftspinnarna och styra plan. Det hade varit coolt. Yes, jag håller med. Det verkar riktigt nice och kul. Det skulle jag också vilja jobba med. Vet däremot inte vad lönen är.
Det blir lite som man blir lite beroende av sin lön när man typ bor i hus och sådär och har barn. Man har ju vissa kostnader och så. Fanny, det är så gulligt. Detta är så gulligt när man vill dela med sig av sitt intresse. Ja, men tack så mycket Fanny och välkommen. Hoppas att allt är bra med dig. Yes, men jag tror typ att man ska inte haft en attack på typ de senaste 5 åren. Jag kan säga det kommer inte hända för mig. Det är typ, jag hade typ senast förra månaden en gång. Auds Poletti, blir det något mer efter detta flyg? Jajamensan, jag vet inte vart vi ska flyga däremot. Men ja, det kommer vi göra. Vi kommer flyga något mer efter detta. Okay, we are approaching VATSIM here. This is the VATSIM border. Squawk code kommer vi behöva ha och så vidare. Vi ska också kolla hur ser det ut nu då på kartan. Nej. Please contact me 126.655. Yes, sir. 126.655. Wish me good luck. Kill me now. Okay. Scandinavian 551 is with you at flight level 230 and descending. Scandinavian 551, Stockholm approach, squawk 3457. 3457, 3457, 3457, 3457. Squawk 3457, Scandinavian 551, 3457. Clear 3457. Flight level 360, Scandinavian 109. Scandinavian 551 identified, cleared Hammar 5 Sierra arrival, expect vectors RMP approach, runway 08. Contacting Sweden control on 133.705, Scandinavian 109. Good night. Departure Hammar. Scandinavian 109 with you climbing to 4,000 feet. Then ska vi disconnecta same intentions. Scandinavian 551, cleared Hammar 5 Sierra arrival, expect vectors RMP approach, runway 08. Yeah, Hammar 0, Sierra 5 approach, RNP Victor 08 approach, Scandinavian 551. Scandinavian 551, descent to flight level 110. Descent to flight level 110, Scandinavian 551. Okay, sorry om jag missade lite, if I missed the chat here, sorry guys. I'm just very focused now as I'm flying on VATSIM right now. We're gonna need to do more drag. Nu ska vi se. Hur går det? Jo men det går bra, det går bra. Tjenare Snimpen också. Snimpan. Blir det mer efter detta flyg? Ja, vi kommer att flyga någonstans mer. Auds Poletti landar i Miami om typ 30-40 minuter. Nice. Flight level 110. We can do an open descent. A restriction of 150 here. We need to be below 150. Branchi, tips, papper och penna. Yes, jag har en notepad här bredvid som jag använder. Du har inte lust att orka ta Stockholm till Dublin idag som vi pratade om igår? Just det. Jag tror att det kommer bli för sent. Alltså jag är själv med mina barn imorgon. Det kommer bli för sent tyvärr. Så jag kommer göra en kortare typ på 1 timmes flyg ungefär efter det här. Men det blir lite för långt idag. Jag kommer vara helt slut imorgon. So we'll be too tired to do Stockholm to Dublin today. I would love to, but I will be too tired when waking up tomorrow. Gör looping? Nej, kommer inte göra. Huvudvärk, då man har mer huvudvärk än migrän. En 3 funkar alltid, yes. 3 funkar inte för mig, men jag brukar ta 2 Alvedon och en Ipren.
Brukar funka men inte alltid. Vad var det mer som vi hade där? Ja, så vi kör väl typ någon kort flygning efter det här, typ max en timmes flygväg. Så max 1 hour. Du har inte lust att... Nej, det var den. 5 år, Take Wonder. Då skippar vi pilotutrycket tror jag. Yes. Jag har börjat inse det. Det är därför jag typ streamar nu lite så här, ja, extra inkomst typ kan man säga. Eller, och lite kul. Eller väldigt kul. Yes, did you clean the house today, TC2000? Yes, I did. Or well, I only cleaned my kids' rooms. And it took me several hours. But now that's done. So 2 rooms done out of 10 rooms. So yeah, I'm gonna continue the cleaning tomorrow. The broker is not coming tomorrow, so I get more time, thank God, because I realized that it's not gonna work. Yes, Victor, bra tips, Banshee. Yes, jättebra tips. Jag ska försöka att till nästa gång, men jag har Notepad bredvid i alla fall, så att vi kör den. But yes, TC2000, I'm gonna continue to do the cleaning tomorrow. I'm gonna do the lawn mowing outside, the kitchen, the living room, and take care of my kids. And like the entire room here, like it's also messy. So it's gonna take a lot of time. But I do like to clean, but it takes a lot of time. TC2000, thank you so much for the GG10. Thank you so much for 10 GGs. Thank you TC2000 for all the support. Speed brake. That's still out. Okay, we can now retract the speed brakes. And I think we should prepare for tower connection. Let's see, we're at 11,000 feet now. Sweden 1989, måste också städa idag senare. Yes. Alltså det är kaos här. Outs Poletti, går det att joina in på nästa flyg om jag hinner landa innan du startar nästa flyg? Yes, absolut. Det går bra. Jag är multiplayer mode både på VATSIM och... Canary 551, descent to flight level 70. Descent to flight level 70, Scandinavian 501. Descent to flight level 07, okay. Here we go, guys. But you can join if you want to. Free. Outsplit, yes. Hur lång är flygningen? Flygningen är cirka 1 timme. Mattias, är det multiplayer som sitter i tornet och pratar med dig? Jajamensan. Vi har också Sver-radar som sitter på ground. Vi har både tone, ground och approach. Stockholm departure, god kväll. Runway 076. INS, a visual landing. This will be a visual landing. And Runway 076. Tech Wonder, tack så mycket för supporten. Vi har 2 rosorna. Tackar. Hello, identified, climb to flight level 120. Finns det något co-op mode i simulatorn ifall man vill vara 2 piloter? Ja, det gör det. Det finns stöd för det, men bara för version 2020. Det finns faktiskt tillägg som man kan ha som är gratis. Jag har bara provat det en gång liksom, och det funkar. Man måste ha samma typ av flygplan och sådär. Men det funkar. Så man kan göra det om man vill. So it can be 2 co-pilots using landing lights on. When do we turn off these things? There's also one. Is this better? Nah. No, definitely not that one. This looks quite nice though. Seatbelt signs on. TC2000 over visual instead of ILS. Better reasons. Yeah, I think. Is there even an ILS for runway 08 in this case? I think there is no ILS available for the runway 08, which the VATSIM is now using, or we're gonna land on. Yeah, it's for it doesn't have a ILS. Yeah, so that's why we're gonna do a recording of the flight, so we can replay later.
Record. Arlanda, bana 08. Yes, Branchy finns ingen ILS på bana 08. So there is no ILS on runway 08. Thank you so much, Branchy. QNH, vi ska kolla QNH. QNH. Metar, fresh 350. Ryanair 076, Trosa 4 Foxtrot arrival, runway 26, Skavsta. 1015. 1015. There we go. Yes, TC 2000, that's why. Glöm inte reklamskylten. Logo. Ja. Hur sätter man på den då? Vilken är det då? Är det... Varför borde inte den lysa? Trosa 4 Foxtrot arrival, Ryanair 076. Är det någon annan? Är det den? Nej. Det kan inte vara den där. Det är taxi. Ryanair 076, Met Report Skavsta. Wind 310 3 knots. QNH 1014. Cab OK. Vänta. Fan, jag missade. Var det till mig? 1014. Var det till mig? Scandinavian 541, was that for me? Sorry if I didn't hear. 551, negative. Okay. Utanför Ryanair. Yes, tack så mycket Max Edith, tackar. Jag har bara ett öra på för att jag måste höra ifall mina barn typ skriker eller någonting sånt. So I only have one ear listening right now because in case my kids are screaming. QNH 1014, Ryanair 076. Is it varför sa vi, var inte det refresh meter QNH 1015? Yep. Let's have a look at the perf page. Sorry if I'm like not fully focused right now in the chat because I need to be fully focused here on the landing. Scandinavian 551, leave Täby, heading 310. New heavy, 310, Scandinavian 551. Scandinavian 551, confirm leave Täby, Tango Echo Bravo, heading 310. Täby. Ah! Leave Täby, Tango Echo Bravo, and sorry, would you repeat the heading? Heading 310. 310. Heading 310, Scandinavian 541. Ah, 310. 076, requesting descent. Ryanair 076, descent to flight level. Vänta. Altitude 5000 feet, QNH 1014. Det var sen, det var när man lämnade Täby, då skulle man ta 3-0. Ja. Lugn och fin. Kom igen. Så, lugn. Men leave Täby, då 3-1-0. Tack så mycket för follow. Thank you so much for the follow. Welcome guys. We're landing at Stockholm Arlanda soon. Descent to 5000 feet, QNH 1014, Ryanair 076. 310. soon. Ryanair 076, Östgöta approach is offline. Continue on advisory 122.8. 310. Come on. Tack så mycket för follow, Basiro. Thank you so much for the follow. 310. 122.8. Ryanair 076.
Alltså, hur blir det här? Det känns fel. Jag vet inte om det här ser fel ut när man kollar så här. Ska vi göra en skarp typ turn eller? Nej! Okej, vi blir nu bra. Direct to. Canadian 551, continue right turn heading 330. Continuing right turn 330, Canadian 501. 330. Vi har inte sagt att vi ska gå ner i någon altitude här. Oj, vilken fin vy här. Really nice, vilket sun. Ring 4601, Stockholm approach, hello, identified. Turn left heading 350, vectors RMP approach, runway 08. Information Bravo valid, descent to flight level 110. Alltså... turn left heading 350 on the... Tindra, hej igen Tindra. Butter nu, Vincent. Yes, vi försöker. Sorry om jag är väldigt... Alltså nu flyger vi över banan. Det där är banan som vi ska landa på. Nu hänger jag inte riktigt med här vad som händer här. Canadian 551, descent to altitude 5000 feet, QNH 1015. Descent to 5,000 feet, QNH 1015, Scandinavian 551. 101, whoops, QNH 1015, 1015, descending to 5,000 feet. På det riktigt skumma approach han får inne på, yes. Men det är säkert alltid, han har bättre koll än vad jag har. Så det är nog bra här. Där var banan vi skulle landa på. There's the one we should have been landing on. Let's see, all the lights are on. I don't know, turn off these lights too. Now I don't know. Någon anledning så fungerar inte SAS-loggan här. Är det Phoenix 320? Jajamensan, det är 320. John Bull 5, thank you so much. No, 551, turn left heading 250. 250. Turn left heading 250, Scandinavian 551. 250. And we're scrolling and turning. Okej. Aha, vi åker runt här då också till Pasix då kanske. Viktor Ekman enligt appendixen full procedure bana 08. Okej, nice. Det är riktiga proceduren. Okej. Det visste jag inte. Scandinavian 551, descent to altitude 2500 feet. Descending to 2500 feet, Scandinavian 501. 2,500 feet. There we go. Tack så mycket för follow, Alan. Are you on hold? No, we're not on hold. We are doing the full procedure and the correct one as it is. Does it have to do something with this? No. Like the SAS logo, I'm not sure why it's not lighting. Sending to 2,500 feet. Victor, är det pilot förresten? Is some of you guys a pilot in the real world? I know, Emily, you're studying to become a pilot, so you're sort of a pilot already. Well, you are a pilot. Shit, klockan är så 1 och det är fullt på Vatsim. Det är ovanligt. Riktigt trevligt att se.
Take Wonder, hur renderar simulatorn världen? Laddar den in hela landet eller bitvis eftersom? Bra fråga. Alltså, typ alltså när man kör och flyger så här, då ser det ju bitvis allt eftersom. Så det är typ så. Så jag tror att det är bitvis. Butter nu, yes, vi försöker. Third one, thank you so much for the follow. TC2000, thank you so much for the 5 roses. Hur är simulatorn kodad? Kör det mest GPU eller är det som armar som köpt CPUn för 140% räcker RTX 3070? Bra fråga. Alltså det kräver väldigt mycket av både grafikkort och CPU. Nej, på riktigt. Alla väntar på dig. Du kan räkna med att alla försvinner efter att du har landat. Nej, vad tragiskt. Nej, vad pinsamt. Okej. Yes, jag ska göra mitt bästa. Speed 210 knots. Speed 210 knots. Scandinavian 551. Okej. Jag önskar mig... Eller, nej, inte heading. Nej. Misstag. Så där är fel. Speed. Jag fick fram inte det där speeden. Nej, vad sa han nu då? 210 knots, right? 2500. Marianne, tack så mycket för hjärtat. Välkommen tillbaka Marianne. Hoppas att allt är bra med dig. Allen, tack så mycket för follow. Thank you for the follow. Jättekul om vi kraschar nu. 551, turn left heading 160. Turn left heading 160, Scandinavian 551. 160. Men kom igen nu. 160 ska vi till. Vi scrollar. Nej men, för riktigt, kom igen nu. 160. Kämpa på här. Kom igen nu. 160. 160. 3, 2, 1, 0. Så där. Approach face EMCD nu. Yes, okej. Då ska vi se. Perfect. Men nu måste jag typ ställa in på PASIX, direct to PASIX, eller? Nej. Approach. Jag kan inte längre välja den. Okej. Fast det står att vi är i approach här just nu, så det är lugnt. I have ATPL. Slimpan. Very nice. Okay. Hello. Turn left heading 100. Turn left heading 100. Scandinavian 551. Trevligt att träffas. Nice to meet you, Slimpan. Turn left heading which... do you fly for any airline then? Heading 100. Okay, Dad. I mean, not guys. Let's race for impact or something here. Scandinavian 551, clear for RMP approach, runway 08. Okay. Clear for RMP approach, runway 08, Scandinavian 551. Okej. Tower också skulle vi skriva in. Herregud. RMP approach, clear for RMP approach direct to PASIX. Insert. Right. Like that, I guess. Flaps 1. Flaps 2, not yet. Arm spoilers. Spoilers armed. Medium auto brake. 601, descent to flight level 70. Slimpan. A320 ner för SAS. Okej. Trevligt. Alright, sorry. Nice. Well, frozen ATPL since I'm first officer, so only CPL currently. Alright, nice. Runway in sight over there. Approach mode. When do we turn that on? We have some restrictions here. 210 knots. 2,500 there. Okay, probably there. And there was something important I was going to do, but then I forgot. Landing lights are on. Everything's on there. There's something I'm missing here. Something.
Approach mode, tack så mycket. Approach mode on. Tack så mycket Banshee. Ska vi landa nu? Jajamensan. Hör inte om du svarade. Hade du flugit Köpenhamn till Luleå? Osäker. Sorry, jag missade nog. Jag såg bara kort där, men jag missade. Jag hade fullt upp. Du trycker det approach mode så fort du får klart in på approach. Okej. Tack för det, Banshee. Slimpan. Heading 4601, turn right, heading 360. Nu kör vi väl Right, heading 360, 4601. den här på manage speed, sådär. Varför svänger så mycket nu? Ursäkta mig. Okej, så. Lugn. Lugn och fin. Okay, guys, here we go. Leo, Alicante. Okay, I did fly from Alicante, I think. Or did we fly to Alicante? I don't remember. We can do that flight sometime. Slimpan, maybe I have spotted you sometime. So let me know if you're gonna fly somewhere. Then I can try to same spot when you fly if you want to. Alright, runway in sight. Flight 2. To take your area approach first, approachen, okej. Visst var Amanda spelade en dåligt optimerad och körde mest på last på processorn? Ja, jag tror att det var så. 2020 var i alla fall dåligt optimerat. Ska vi se, kan vi se 7 nautical miles away. Snart tar vi ner landningshjulen. Nu kom den här på. Jag fattar inte typ varför hur den funkar riktigt den där. Taillighten. Gear down. Alltså förväntar er ingen bra landning nu. Scandinavian 551, contact Arlanda Tower 128.730. Shit. Också, jag visste det var det jag skulle kolla. Contacting tower on 128.730 Scandinavian 551. Heading 4601, descent to altitude 2,500 feet, QNH 1015. 128. Det var det vi skulle ha gjort innan. 730. Ja, med Arlanda Tower, Scandinavian 551 is on final for runway 08. Scandinavian 551, Arlanda Tower, hello, wind 350 degrees, 6 knots, runway 08, clear to land. Clear to land, Scandinavian 551. Full flaps. Så, då kör vi. Okay guys, this is it. We either make it or break it. Colossal Zero, CPL would be cool for island hopping as an BN2. Yeah, that would be really cool. Moment of truth. Yes, guys, this is it. Let's have a quick look here. Spoilers are armed. Yes. Auto brake set to medium. All the lights are on. We'll soon disconnect and flight manually. Sometimes I stand here and do plane spotting. No, it's not actually. It's on the other side actually. Runway 26. Yeah, runway 26. Okej, och sen borde vi egentligen förbereda ground 126655, men det gör vi när vi landat. Då disconnectar vi nu då. Let's disconnect the autopilot. Let's just make sure we sit in the correct position. Okay. Autopilot disconnected. Here we go. Easy now. Are we a little bit off here to the... I feel like we should be a little bit to the left. Continue. A little bit low, but okay. Why is it flickering there? Okay, there we go. Coming a little bit low here, maybe.
Lite hård landing. A bit hard. I think we bounced double. Whoa, that was rough. I'm glad we are down. Rough landing. No. Vertical speed 400. TC 2000, vi landar typ samtidigt. Nice. Trevligt. Okay. Well, that was a little bit disappointment, but okay. I've pengar tillbaka på den. Ja. Jag vet inte vad ja. Ja, men vi alltså var är liksom taxi. Varför typ där borta? Ville, nu måste jag sova. Ska upp 05:30. Oh, det var tidigt. Så gott. 551, contact ground 121.930. Hejdå. Contacting ground on 121.930. Scandinavian 501. Hejdå. Hejdå. Ja, vilken besvikelse det kändes som. What a disappointment it felt like. DC 2000, we surely woke up ground. Yes. Okay, let's contact ground now. 121.930 and SWE radar. Let's see, let me just taxi off the runway. Now we contact ground. Okay, 121.930. Standing still, good. 121.930. Nåja, vi lever i alla fall. Så det är i alla fall bra. Any landing you can walk away from is a good landing, they say. 121.930. 930. Arlanda ground, Scandinavian 551 with you. Scandinavian 551, god kväll, taxi till Stand-Niner. Taxiing to Stand-Niner, Scandinavian 551. Okay. God kväll också. Ni sa inte det där, men jag tänker inte säga tillbaka bara för att säga god kväll. Okay, Niner. Okay, I think I know where it is. Let's have a look on the charts. Also, we're gonna now turn off the landing lights off. Taxi lights on. Oh, they weren't in takeoff. Or? Hang on. Oh, there. Taxi lights. We're taxiing really slow now, but it's gonna be runway internal lights off, right? Strobe lights. Don't know. Start the APU. If you do a perfect landing, Cologne 70 promise to join TikTok. Oh, okay, nice. Cologne 70, if I do a perfect landing, then you know what to do. You need to join TikTok. Yes. Trevligt. Spolletti, om vi landade samtidigt, gjorde vi det? Nu ska vi se. Stand-Niner, let's get the map here. Easy now. Easy now. Now this is actually where I usually do plane spotting, right next to Patria helicopters, but they have now closed it, unfortunately, that plane spotting site. Swedens 1999 måste nog sova efter en lång dag. Yes, jag förstår det. Ha en bra flygning till. Tack så mycket. Vi hörs, det gör vi. Ha det så bra. Branchy, när du lämnar en bana så är det viktigt att du ser att hela planet har passerat linjen, annars är banan fortfarande blockerad. Så hela liksom bakom den här threshold-linjen så att säga. For Fickfock. TikTok, yes. Strobes. Strobes är på. Ska de vara av det alltså? Auto. Victor? Strobes. Ska de vara på eller av? Okay. Bienvenido to Stockholm. Yes, Emre. Bienvenido indeed. Sorry about this landing. At least we landed, but
You saw at least a good landing yesterday, so first time RNP approach. Av. Tack så mycket. Tack. Av. Strobe lights av. Jag måste läsa på om hur det funkar med lamporna bättre. Oj. Nu taxar vi lite fortare. Lugn och fin. Och så ska vi hitta till gate 9. Jag vet vad gate 5 är. Är det typ där då? Och så ska vi taxa på rätt håll. Victor, du behöver ju bara strobes i luften och på aktiv bana. Det var strobes i luften och på aktiv bana. Okej. Inte på. Vadå, så de ska vara, när ska de vara på auto? Eller ska den aldrig vara på? Eller ska den, ja. Vem är det? Är det du? Är det du som är German Wings? Oj, men herregud. Titta på banan. Oj. Nu ska vi inte göra sådär. Så. Svårt att titta på någonting annat och styra samtidigt. Sådär. Oh good. Maxi, jag flög Frankfurt till Dubai. Landade hårt på taxibanan. Vilken besvikelse. 5 timmar typ landan. Yes. Jobbigt. Out eller av på marken. Okej, Victor, tack. Out eller av på marken. Yes, tack Victor. Alltså nej, nu måste vi ta fram en fin liten karta här medan vi typ, kom igen, taxar hyfsat rakt. Svårt att göra 2 saker samtidigt här. Nej men, kom igen nu. Jag har inte druckit, jag lovar. Okej, en kolla zero, men inget annat. Lugn och fin, så. Stay on track. Canadian 551, du har tagit en felsväng. Du ska vara på Z. Make a next left on to Zulu Tango, right Zulu. Yes, sorry for that. Next, will you please repeat the instruction? Turn left, next one. Next left, then right Zulu. Next left and right Zulu. Thank you. Herregud, vad misstag! Hur kan vi... där. Vänta, vadå? Alltså, det var därför jag skulle ha kartan. Nu är jag typ som en... aha, okej, nu fattar jag. Ja, okej. Ja, okej. Pinsamt. This was embarrassing. Jag tänkte här, nu kan jag inte göra så mycket fel. Good evening, Wings 4601 runway. Självklart lyckas jag. Alla tittar. Wings 4601, good evening, taxi to stand 4 via X-ray 3. Jobba för det nästa gång. Jag brukar ju typ aldrig ha ground när jag ska till gaten, bara när jag ska lyfta från Arlanda. Så där då. Ja. Ber om ursäkt för det här. Jag skyller på min co-pilot. Molgan. Yes, Victor. Tips. Läs kartor innan det landar. Det tragiska var att jag tittade ju faktiskt på kartan innan. Däremot så missade jag ju liksom själva... jag tittade inte på taxiskyltarna här när jag väl kom hit. Jag tänkte att det var längre fram vi skulle vika av, men... Ja. Yes, jag ska titta noggrannare på kartorna framöver. JKG Airpeak, yes. Bullyboo, tack så mycket för follow. Nej, men nu ska vi se. Oj, trodde det var någon som stod med en ficklampa där och lyste på mig. What was someone with a flashlight standing there? Okej. Yes, Victor, du måste fortfarande följa standard procedure oavsett om det är ATC på eller inte. Yes. Ska jobba på det. Helt sant. TC2000 YO scope maps, shouldn't planes have GPS showing the right gate? Yes, they do sometimes. Like for Navigraph, you see this orange thing.
Och vi kan väl lite fint här i alla fall låtsas att vi försöker titta på en mappkarta här. Nu ska vi se, en navigraf. Där har vi den. Den som jag liksom hade fint tagit fram för att det skulle göra en fin taxning och så skiter jag det. Nu ska vi se, nu ska vi bara kolla här lite grann. Bana 9, snabbt. Eller gate 9 har vi där. Jaha, på ytterkanten där, okej. Vart, så, tack. Jag ska se, bana 9 där vid F4, eller vad den heter. Lugn och fin. Alltså, varför kan jag inte zooma in nu då? Ja. Så, okej. Håll dig på banan. 9. Alltså det här blir typ svårare än att göra ett matteprov. Okej. Ja, vi. Kan man se vad det står för gate här? Nummer 8. Då borde det nästa vara 9, va? Tio. Har vi då nästa. Åtta, 10. Där är vi 9, va? Number 9. We'll turn here. Kom igen då. Outfalletti, vad blir nästa flyg nu? Bra fråga. Next one now. I don't know. Which one should we do now? Canadian 551, bara så du vet, inför framtiden så används Sulemike endast för uttaxning efter att ha pushat från plats 9, så du ska inte taxa in via Sulemike. Yes, tack så mycket. Jag ber om så hemskt mycket om ursäkt för det här och jobbar vidare på att förbättra mig. Jag tror det står i kartan också. Ja, det gör det säkert. Tack. Japp, som det verkar en lite speciell vinkel det måste svänga. Yes. Det här var ju... varför fick vi den här nummer 9? Ja, det är i alla fall. Det här blir intressant. Jag vet inte, ZL ska användas för sen 9, inte ZM, japp. Vilket bara en uttaxning för pushning. Okej, alltså shit, alltså jag måste verkligen läsa på kartorna här. I need to do the maps better, like read them. Okej, vi kommer typ krocka in i den här. Fint. We're gonna continue. Let's try and do a line up. Are we still full flaps? Okay. Justera lite grann. Vänster nu. Jag vet man får inte ens säga stopp. Så på riktigt. Ja, typ sådär då. Inte särskilt snyggt. Den här verkade inte vara aktiverad för jag hade missat det i G6 eller någonting sånt. Okej. Och nu så ska vi sätta på standby. All stations, Arlanda ground is closing, monitor 122.8. Thank you so much and have a good evening. Monitoring 122.8. God kväll. Tack så jättemycket spelare och allihopa för det här. Yes. This was embarrassing. I think it was the worst moment of VATSIM for me so far. Especially with the taxing and so on. Yeah.
Fuel cut off. Fuel pump off. Huh? Fuel pumps off. Yeah, we haven't touched the gateway here. I don't know. Let's see. Sorry, I will catch up with the chat very soon. I'm gonna do the D-board then, okay? Does that mean it will automatically connect? This one is not gonna connect. This was not nice. Nope. Okay, there we are. So we made the landing anyway. We got here. All good. But yeah, I'm gonna stop the recording also. Ja, men då ska vi se. Var flyger vi någonstans? Where do we fly now then? Is this a real person talking to him? Yes. Charlotte-finessen, nattflyg till Stockholm. Jajamensan, vi kör ett nattflyg till Stockholm. Så nu är frågan vart vi flyger nu. Spelradar, tack så jättemycket för hjälpen där och ber om ursäkt så hemskt mycket för den här taxningen. Och nu har den stannat där, bra. This is the A320, but I meant the first A320 was made in 1988. This plane is maybe some years. Yeah, this one is probably some years. I don't know how long, or how old this one is. Okej, vi ska köra en ny flygning nu då. Is this a real person talking? Yes, it's a real person talking to me or talked to me before. There we go. Helsingfors är inte så långt flyg. Yes, men den körde vi igår så jag tänker vi kanske kan köra någonting roligare. Vi kommer 17 år. Nice. Ville du kan flyga med Headwinds A330? Yes. En annan gång. De måste installera den först och gå ur hela spelet och sen ladda om spelet. Men nästa gång kan vi köra. Kan vi prova det med Headwinds? Jag ska försöka komma ihåg det. Yes. Då ska vi se. Här kör vi disconnector från VATSIM just nu. Och sen gör vi så här. Helsingfors inte så långt. Where you're flying? Yeah, I don't know. Riga, Lettland och hit och dit. Nu ska vi kanske kunna göra. Dit har vi inte åkt. Romeo, bra idé. Flyg till Luxemburg. Stockholm Airport, LLX. Jag tror att det tar lite för lång tid. Typ 2 timmar när någonstans. Klockan kommer bli så mycket. Varför flashar den här vertical speed hela tiden? Aha, okej. Nej, bort med den. Kan vi flyga till Sturup? Yes, det skulle vi också kunna göra. Vi har fått 2 förslag på Malmö nu. Också Riga var ju faktiskt väldigt intressant. Stockholm till Köpenhamn. Yes, vi var uppe i Köpenhamn igår. Vi gjorde den flygningen från Helsingfors till Köpenhamn. Så jag tänker att ska vi köra Riga? Det var faktiskt en bra idé. Vi har inte varit på Riga. Jag tror till och med att jag har add-on scenery på Riga. Så det kan vara nice. Vi kör till Riga. Vi kör till Riga den här gången. Kosovo. Kosovo kan vi köra en annan gång. Absolut. Tjenare, I say tjenare. Hur är läget? Välkommen tillbaka. Welcome back. How are you doing? Riga, yes. Vi åker nog till Riga. Helsingfors körde vi där. Vad hade vi mer? När ska vi flyga? Vi kommer flyga alldeles snart nu. London, Gatwick kan vi köra en annan gång. Gatwick är också nice. Yes, Tyskland. Yes. Barn to Erna. Where is Erna? Oh, in outside of Uppsala, right? Should it be from Arlanda, Columbus 0? Yes, I think so. We're just gonna continue here from the flight here. With the flight here. And just do a reload of everything. So we'll prepare everything. Go to SimBrief. New flight. What does Riga have for letter? Do you know, guys? Someone maybe can type me quickly. Låter kul. Was it 777? No, this was the A320. Flyg nu, Hjalmar. Det funkar inte så. Man måste liksom planera flygningen lite grann. Vi har ju liksom ingen rutt till Riga. Så att vi måste först lägga in det. Och lite så. We need to add a route. We can't just fly. We need to add a route. ESSA. Vad heter Riga? Är det någon som vet vad Riga heter? What is the name for Riga? Willy, tack kingen. Inga problem Willy. Men jag kan köra Malmö en annan gång. We can do Malmö another time. Maybe offside from Europe to
Yeah, EVRA, tack så mycket. Där har vi den, tackar. EVRA. Nej, där nu. Parking brake, prefer shocks. Okej. Vänta, vi sätter väl på det. Missat det. Då ska vi se. Ground services, chocks and cones. Vi har ju det. Jag klarar in på det. Okej. Vad händer om vi tar toggle gateway? Funkar den eller går det inte? Nej, det där kommer aldrig gå. Nej. Ja. Skaffar scenery för den just nu så jag ska hoppa in i flight sim. Okej, nice. Autopilot kör du på 2020 eller 2024? Och kör vi på wattsim då? Antar jag. So we're gonna fly on wattsim too. Let's prepare the flight here. Jag kör 2020 wattsim. Okej, då kör vi wattsim. Yes. 2020, ja. Nej, fel. Nu ska vi se. Gör vi så här. Då går vi till... Jag funderar på, finns det liksom någon bättre karta än de här? Den här kartan tycker jag liksom känns inte som att det är den bästa kartan. Den här. Is there a better map which you can get? I don't think this one is the best one. So obviously I came here. No, actually, I should have turned here, but they said I continue here the wrong way here, so I should have turned here, and then using the Zulu, and then turning on the Zulu Lima. Okay, and then to runway to the gate number 9 here. Okay. Lesson learned. Yeah. Okay. Yes, I will improve on that. Yeah, Columbus Zero. Let's see something new. The world is big. Yes, indeed. Yes, indeed. So Riga, we are going to Riga. I think they just have one runway, if I remember correctly. Now let's see. A330 eller A350. Ja, vi skulle kunna köra, men vi kör en A320. Vi kör gamla A320. That's for the A320, because otherwise it's gonna take me like 1 hour extra just to get the A350 flying, even though I love the A350. Yes. Which type of plane? I think we're flying the same one, or should we change to A350 and try it to challenge ourselves a little bit? What do you say, guys? Maxi Edits flyger Longhouse i land med. Jajamensan, ja. Vi flög nyligen för 3 dagar sedan. Flög vi i Stockholm till Los Angeles med en A380. Which type of plane? Yes, so this is the A320, but I think let's actually select the A350, right? Do some change. Let's do that. End flight. Yeah. The start went well, yeah, with the A350, yeah. So let's do that. I need some help from you guys with the A350 though, because I'm not really sure how to fly it, but I think we can get it going. This is gonna be a little bit weird here. No cabin. Yeah, we select no cabin this time. There we go, configure, but we're gonna... Oh, that was actually the Scandinavian Airlines. So there you select the ultra long range if you have that, if you want that. Okay. Då får vi hoppas att den här inte fryser, som den har gjort 2 gånger. So we hope that this one doesn't freeze, so we can control the plane while landing this time. Romeo Söder, det finns 2 stycken runways i Riga tror jag. Okej, nice. Departure, nu ska vi se. Gate heavy, gate 18, gate small, gate heavy. Vi tar gate 7. Och så kör vi så här. Kolla att vi är online, all players. Yes. Let's try the A350 for some change here. Yes, Skåne Trains. A350 till Riga, intressant. Yes. Det är mest för att flyga. Jag trodde hela spelet hängde sig. Men nej, det är all good. Ja, Outfletti, om du vill kan jag hjälpa med A350 Discord om du behöver hjälp med att. Ja, men super tack. Yes, tack gärna.
Jag tror, jag provar lite själv först. Jag tror att jag har hyfsat koll. Can we get it to load is the first question. Okay, it's loaded. Nice. Alright, so let's see. Då ska vi se. A350. God kväll, Ville. God kväll. Hur är läget? Välkommen tillbaka. Oj, jag var mörkt. Dark in here. Available. Let's just turn things on here. Cruise supply, ground control. Where are you? Emergency exits armed. Mobile auto. Non-smoking auto. Seatbelt sign on. Logo on. Navigation. Vehicle lights not yet. ADRS. Yes, graphic is cross. Yeah, really nice. Cool. Random S, the Microsoft Flight Simulator. Jajamensan, det är Microsoft Flight Simulator. This is Microsoft Flight Simulator. First off, we'll go outside here and remove the stuff here. And also the pins. Cologne 70. Try it yourself. You could do it with A380 as well. Yeah, so the A380 is thinking after that it's very similar, so let's try it. Andy, när lyfter vi? Skulle säga om cirka 30 minuter. So we're lifting in about 30 minutes or something like that. Really nice plane. Orvar Odd Viking. Jävligt trevligt. I would love to fly in an A350 in real life. I've never done that. Aldrig flugit på en A380. Var riktigt nice. Yes. Då ska vi se. Hoppas det finns 2 runways i Riga. Ja, vi får se. Då ska vi se. Ska vi göra så här? Vad gör vi nu då? Vi tänker. Och sen we're thinking. And then we're gonna do some more thinking. We can see the passengers are eager to get on this plane with this pilot. Bye Rami, tack så mycket för follow. Thank you for the follow. Blir sugen på att göra en flight nu. Ska nog flyga Köpenhamn till Gatwick. Sen Gatwick till Alicante med en A320 EasyJet. Nice. Ja, man blir alltid sugen på att flyga. I would switch today. Cologne 0. Nope. We're gonna leave it on as it is because the sun will soon rise, I think. We're gonna stay in real time, and it's almost daylight outside. Look, not far off. Willy, jag åkte i A350 för ett år sedan till USA. Nice. Härligt, hur var det? Måste varit nice. Nu ska vi se då, vi går vidare här.
Let's see, what do we do now? All, I think you mean åk. Vi ska det. Men vi ska tänka hur vi gör nu. Vi ska gå till, vad har vi, simbrief? Där. Då har vi då the simbrief here. We are still Scandinavian. We're gonna change it. Now we're gonna be 551 because we're always set. Då ska vi se. ESSA till EVRA. Aircraft type A350. A350 900, yes. There is Riga. We're gonna be departing from runway. Well, let's generate the flight first. Tycker vi Phoenix A320 är bättre än A350? Ja, i nuläget ja, eftersom att A350 har kraschat ett antal gånger för mig. Därför ja. Men om de fixar till eller lyckas fixa det problemet nu, vi hoppas att det kommer att fungera som det ska. I hope this will work as it should and not crash. Like the plane crash. Och vi kommer att åka, men det tar tid. Sluta spamma, tack så mycket. Varninget. Då ska vi se. Willy, det var jävligt gött. Den var mycket större än vad man tror. Ah, shit. Nice. EC körde med auto FPS eller något FPS boost. Nej, det gör jag inte. Jag provade auto FPS, men det fick till följd att Microsoft Flight Simulator kraschade för mig flera gånger. Därför så kör jag inte det längre. Då ska vi se. We are going to depart from runway 01 left. And then we're going to arrive under runway 36, it seems like. We're going to file this to the prefile on a network. That's him, prefile. And feel free to join if you want to, guys. At least there is one. The Auds Poletti is going to fly with, so that's nice. So therefore we're going to fly in that sim. File plan. There we go. Now let's connect to that sim. VPilot is over here, and let's connect. It's going to be an A501, A350. I think it's A359. There we go. TC2000, first time in Riga, yes. First time in Riga, yes indeed. Ska börja boarding nu, nice, nice. Auds Poletti. So TC2000, this will be the first time flying to Riga, so this will be interesting. Right, so let's see, where's the don't we have an EFP here? Like, okay, we can do this. Here's the EFP, okay, this is the one. And, vilken är din favoritrutt? Det måste inte ha behövt flyga den. Favoritrutten, alltså på riktigt så skulle jag säga det var till Sydney. När jag flög till Sydney på riktigt. So that was my favorite route to do in real life. Because I always wanted to visit Australia and it's such a great country. I would love to visit it again. So yeah, jag tror att det är den. Vad heter spelet? Måste man ha PC för det eller? Ja, man måste ha PC. PC eller Xbox är det enda som det funkar på. Vad märkligt, jag skaffade det igår och var en game changer för mig. Ingen startade vid landning. Okej, nice. Har du en jättekraftig dator? Ja, jag har en ganska bra dator. I have quite an expensive computer. Just the graphic card is like 25,000 Swedish crowns, or when it was new. Now I don't know the price for it. And GPU, like the CPU, is around 8,000 Swedish crowns. So yes, quite expensive stuff. Kostar spelet och vad heter det? Ja, det är Microsoft Flight Simulator 2024. Auds Poletti, vilket kort körde för? Vi körde på, det är 4090, RTX 4090. Vilket körde du på? Spelet heter Microsoft Flight Simulator. Då ska vi se, let's see. Where do we start here? We have prepared the flight plan. So let's do this here. No? Or? Hang on. Here we have the information, FMS1.
Initiate thing. Oh, active here. Flight plan. Emit. Align iris. Okay, so it's still aligning. 3 minutes to go. Okay. Load sheet. What's this? Sim briefing port. Zero fuel weight and fuel updated. Okay, set zero fuel weight, set fuel. Seems good. 200. Where do we have passengers? Totals 198, 161 passengers on board. Ja, outspelet i 4090 är sjukt. Yes. Shit, har 4070 super. Yes, okej, nice. Jag hade också den innan, men sen sålde jag den och blev sugen på 4090. Bara för att jag ville maxa det så mycket som det gick. Willy ska dra nu. Lycka till. Tack så mycket, Willy. Vi hörs och ses. Ha det så bra så länge. Senast flög jag till Maldiverna från Frankfurt med gröna Concorde-loggan. Nice. Headwinds A330. Nice. Colonsen Zero. Nope. First EFB. Yeah. Okay. Thank you, Colonsen Zero. Let's see. First EFB here. ESC skulle tänka dig jag har 4090 med, men det är mer min vattenkylare som skulle behöva sitta på bänken. Så typ, men det blir att 4090 är typ väldigt varmt för dig, eller? What are we looking for here? Ground. Why is the ground flashing? It's so annoying. Shocks on GPU. Oh my god, this plane. It's nice to fly, but we should be able to do this sync sim brief. Sync. Nice. Compute. Send FMS. We'll do that soon. Instant refuel. Finish refuel. Okay, thank you, Colonsen Zero. Let's do that. Load sheet. Instant refuel. Aha, okay, so we need to, okay. I thought it was done when we did this, did the loading fuel. Please wait. Loading fuel complete. And then set fuel. Oh, no, now it's good. Good run. You have to look seriously what it stands for. Yes, but I feel like set fuel was like, so it's setting this fuel and then it's done. But okay, we get the menus then. Okay. But then it's all good. Now what? EFB. Takeoff performance. Are in a line 1 minute. Colonsen Zero now okay. Alright, nice. Let's see. Vad heter spelet? Microsoft Flight Simulator. Var ska vi flyga, Isak? Vi flyger från Stockholm till Riga den här gången. Okay, now the IR has been aligned. And let's see. Active. Flight plan again. Or actually, let's go to perf. Now go to the flight plan. Now, there. In it. Okay, copy flight plan request. Received, and then insert. Okay, that's a good thing. Clear info, align IRS. We have done that. Clear info. Company site see waiting for insertion. We've done that. Navigation primary. Okay. And now we'll go to. Oh, we continue here. Takeoff request. IRS. Wind. The wind request.
Received. Insert. Message list. Go back here. We can set the departure. Let's see, you're gonna have departure from the runway 01 left. 01 left. And using the SID. Baba 4C. Let's also make sure that there is no one now on VetSim. Probably not, no. This was before. And temporary flight plan, there we go. Let's also prepare for the landing. Go down. Evra. Arrival. We're gonna land to land on runway 36. ILS approach runway 36. Hjalmar, flyg nu. Vi har väntat fett länge. Yes, så är det. Det tar tid. Det tar tid. Vi kommer att flyga. Men det tar lite tid innan man sätter upp allting. ILS 36. It takes time before you can fly. Not just to go and fly. This is like a real procedure. Therefore. Start. Lap S2T. Lap S2T. Why can't we use the scrolling here? We need to use the scroll wheel somewhere. There we go. Lap S2T, was it? Yep. Nej. Lap L at S2T. There. Insert. Insert. There we go. Do you have the 1.1.1 version? I don't know. I did update it like a few days ago, so I guess so, Columns and Zero. I hope so. Here we're gonna send this information for the takeoff to the FMS. And that's all good. What else do we need to do? Är det live på YouTube med? Jajamensan, jag är live på YouTube, Twitch och TikTok. With HUD? Yes, I did get that one with the HUD. So it should be that one, yes. Jobb bror, jobb, yes. Det tar lite tid. Mest CPUn som inte är lika kraftig. Okej, jag fattar. Då skulle jag rekommendera att uppgradera CPUn om det är den som liksom gör att det går långsammare och sådär typ. Jag uppgraderar från Ryzen 7 till Ryzen 7 till Ryzen 9. Pushback, yes. Is that everything we need to do? We'll touch the pushback then. Okay, G6 is down there. Okay, let's see. Go to exit. Let's restart the G6. Vilket flygplan kör det? Emil, tjena Emil. Vi kör flygplanet är en A350. Det är en A350. G6. Let's see. We're gonna do request boarding. We're gonna ignore that. We're just gonna prepare for pushback and departure. Mensis. Go to main menu on AFB. Have you tried? Nope. This is the first time I'm opening the A350 with the new version. Emil, tack så mycket för rosen. Tackar. Välkommen. Är det live varje kväll? Nästan, men inte riktigt. Det är lite olika, men typ försöker vara live ganska ofta. So we're here at the EFB. Hello, Captain. Then we are what? ready for pushback. What are we looking for? Launch and zero. Go to main menu on EFB. Main menu. Okay, main menu.
What does the HUD do, and where do we Posture see check a completed. HUD? Bypass pin inserted. Look there for options. Liquid flame pressure, ice to that. Options. Where are options? Ah, there. Options. And then what? Oh, by the way, we're not checked. Let's just make sure that is the throttle working as it should. Of course not, it's not. We need to configure that because now it's not. Tuga is correct. Let's have a look here. It's idle. It's not idle here, so we need to configure that. Straight pushback. Release parking brakes. I'm gonna release the parking brake soon. Throttle calibration. We'll go here first. Reverses and axis. Yes. Okay, let's see. Max reverse. Oh, no, actually, we need to. We go from. Sorry. Okay, we go from Tuga. Oh, Tuga's. Oh, no, okay. Now Tuga. Flex MCT. Flex MCT. Climb. Climb set. Idle. Set. Reverse. Idle reverse. Set. Max reverse. Set. Okay, do we need to save it somewhere? I think we're good. Army Papa, yes. Eller va? Now let's see here then. Now if I think it's working as it should. Yeah. Everything. Prime. Flex. Tuga. Okay, now we have configured that correctly. That's good. One thing done. Options and then equipment. Options, equipment. Where's that? Okay. Option managed by delivery. Option managed by delivery. Option managed by option blah 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 blah. Okay. Brake fans, light type. What are we looking for here? Nu lyfter det. Vi kommer att börja lyfta snart. Vi är snart redo. Hur går det för dig förresten? Outspaletti, hur går det för dig? Down on HUD. I don't see any HUD. No HUD? No. So maybe I'm not sure which version I have. I thought I had downloaded it, but maybe it's because of the Scandinavian Airlines livery. Here we have the version, current version 1.1.0 F or off. So yeah, I don't know. But I think are we ready to go almost? We're gonna set the altitude 5,000 feet. We are on VetSim. We don't have anyone right now on VetSim. Review flight, let's do a new one. Actually, let's review the flight. How did we land with the previous one? 400 FPM, quite hard. Yeah. Okay, let's see. Plan a flight. Add a flight plan. Import from SimBrief. There we go. Nu lyfter det, vi kommer snart att lyfta. Constraints på. Constraints. Weather. And the waypoint, airport, VRD. Are we in ARC mode? No. Now we're in ARC mode. All good. Columbus is here. Load the new one. We're gonna do this one now. I have not time to go out of the sim and then load it all again and so on. No,
we'll leave it as it is now and hope for the best. I have cleared the VASM folder and also cleared cache. So it should be good. Hopefully. It's a short flight, so we're gonna see. Let's see. Do I see you here? There I see you, Luleå. Nice. Standing at the gate. Well, there we go. F30. Okay, nice. Då kör vi. Let's start and taxi to runway 01 left. APU, we're gonna start APU. Master switch on, start, and APU bleed. Also turn on the fuel pumps. Everything looks good there. Yeah, Cologne is there, not their fault. Yeah. In case it happens again. I believe it will work this time. Let's hope so. We did a long flight to Bangkok and that did work, so like, let's hope so. Kör du vätsim ofta? Hyfsat ofta, när jag kan. Så lite olika. Men hyfsat ofta. I alla fall typ en gång i veckan nu blir det oftast. Tror jag i alla fall. So I think I'm going VATSIM like 1 time a week, usually. What do we do now? Everything is good. We are ready for pushback. Let's just do the pushback. And continue pushback, or what did we say here? Interrupt pushback? No. We're probably just gonna release parking brake. Commencing push. All engines clear. Start at wheel. Okay, we're now pushing back. Interrupt pushback now. Let's gonna start the flight recorder. Riga A350, Riga A350. Varför pratar vi engelska? Därför att det finns vissa som inte förstår svenska. Jag är både live på... Oh shit. Yeah, APU is started. That one is started. It just started APU. For strokes, the APU has to be on. Yeah, okay. That. Så varför jag pratar engelska är för att det finns vissa som inte förstår svenska. For beacon I mean. Okay. Beacon, we forgot the beacon. Beacon on. Så där. Let's now start the engines. Set parking brakes. Parking brakes up. We're starting the Waiting engines. your confirmation for good engine start. We don't have any wing views, so let's try and fix that. No. Why does it look like this? Is that a bug? I think we select no cabin or something. Shit. Yeah, the 2020, I don't know, like this is... Det är konstigt. Vi ska sätta en wing view här. Pushback nu, okej, nice. Ignorerar vi kör så här då. Det är någonting. Så, tar vi en wing view. Pushback nu, nice. Outspalletti, samma sak här. Då är vi snart redo att köra.
Could be a version problem with cabin update. Yes, that might be it, yeah. Colonel 0 seems likely. I'll look into that some other time. A350, there are updates all the time and everything. Or inbuilts, I should say. What's this message? Clear? Or do I have to clear? Clear info. Initialize weights. Haven't we done that? No, we probably haven't. Let's see. Takeoff performance. Sync sent to FMS. We never send it, so now we have that. What's this for? How do we clear this? Where's my clear button? Clear info. Okay, the other engine starting up that. Då kör vi. Center pedestal below. Okay, here. Okay, nice. Thank you, Column 0. 2 white shining buttons. Yes, okay. So those are there. Should also be on TA. How do we change that? So we are on. I think there's the red nav, right? Where's that? Where's the red thing? Was it here maybe? So we can set like the radio thing. Är det VATSIM? Ja, jag är på VATSIM. Yes. Du också, va? Jag tyckte jag såg det på kartan förut i alla fall. Cabin ready, ground spoilers. Let's arm the spoiler. Oh. It's inverted. Let's just live with it for now. We also enter the weights. Yes, now the weights are entered, or well, I did send it at least, so nav aids. And in FMS, no, or well, I'm not sure. Let's see, FMS1 serve. Oh, here's that one. By the way, we're gonna do the TIRA. No, how do we set it on? Auto. Oh, there we go. Auto. There we go. Active. Okay, let's go. FMS1. Active. Then what? När ska vi lyfta? Alldeles snart. Vi har startat igång motorerna, så vi gör bara lite unusual weights. FMS1 perf. And confirm to speed. Takeoff speed. So like that, right? Fuel and load. Passengers numbers. How many do we have this time? We saw that here. Load sheet. Total 198, 161, 198 out of 161. Then we have over. Yeah, well, 198. Har du tyckt det var om i radion? Ja, jag tror det. 198.
Why can't I type with my... Okay. 198. All steps without... What? FMS1. Jag tror att jag tryckte igång radion nu. Och vi kommer snart att lyfta. And this is the fuel and load. Seems fine. Control enter. Yeah, that's it. Colon 0. I forgot. Control enter. That's it. 0 fuel CG. Okay, all good. To type with keyboard. Okay, that's how you do it. Okay, control enter and then right. Okay. Engines are now started. Let's have a look in the wing view. Looks nice. Take a print screen. Autopilot taxi nu. Yes, säg till om det här varit sim. Yes. Jag hittar till då. Vi ska se. Okay, we're good to go. Taxi lights on. APU comes off. There we go. Så, då börjar vi köra nu. Oh, we didn't confirm. We have a good engine start. And it... Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Vad jobbar du med? Jag jobbar inom IT. Och typ tar hand om övervakar olika system. Tror inte det är radion rätt. Kolla Discord lite fort. Okej, yes, tack så mycket. Ska kolla. Ska se. Var har du skrivit? True streaming boys. Fortfarande vaken. Välkommen tillbaka. Hur är läget? Hoppas att allt är bra. Tryck de 2 knapparna som är röda. Aha. Okej. Ja. Okej. De 2 knapparna som är röda. En VOF. Joink. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Joink. Så där. Left is clear. Right is clear. Off. Sådär va? Så ska vi tuna in 1 to 2.8. How do we change the frequency? Like that. Standby. How do we switch it to not to be standby? Hur går det med flygningen? Jo men tack, det går bara bra. Tjena, Streamboy. Det går bra. Vi kommer snart att börja flyga. You scared me. Good one. Över den första vita, den över... vänta va? What? How do we... över den... which... this one... okay. Like this. And then do we do the same here? Now we're good, right? 1 to 2.8. Is it good now? Hopefully we will get to regain. This one won't crash. Nice, true stream boy. Kör nu jävlar. Yes, nu är vi redo. Går vi tillbaka. Where we're not moving.
Probably because we have like some things on here. Chocks are on. Try again. We're rolling. Nice. Finally, we're on our way. We had the chocks on. That's why. Wake up call, brakes on. Yep. Thank you so much, Cologne Zero. Cologne Zero. I'm getting a bit tired now, honestly. This was a bad idea to start with an A350 now. But at least we are now moving. So obviously like there's too much thinking for me with an A350 right now. But we are moving. And trying to taxi correctly. I don't want to bring the charts now because, well, don't know really how to do that. En timme senare, yes, typ så är det. A little bit too fast here. Easy now. No. Not that way. Easy now with the pedals. Så, då kör vi. Barrel set. We don't need to do that now. We can do it in the air, right? Oh, QNH. QNH. Nope. Of course we have not set that. Of course we have not. What's the QNH? Nice. A350. Yes. Hur många flyg har du gjort denna live? Ett flyg bara. Ett flyg. Tack så bakom. Men trevligt. Nice. Nice. Och det är, ska jag se, Eurowings livery, eller kan jag se det? We can livery each other. Nice. Can someone give me the QNH for... Can someone give me the QNH for Stockholm Arlanda? Where do we see that? Quick and easy. Like, my brain is like, it's been going now. It left the office. Okej, det kör SAS men jag kan inte visa liverin. Okej, det är säkert för att jag måste ha typ samma. Men är det, eller att det är för säkert för att vi kör olika. Vadå sista varningen? Vadå kör så tyst? Stream var, det har varit live i 3 timmar och 30 minuter. Hur bara ett flyg? Yes, det beror på hur långt flygningen är. Så typ flygningen från Luleå till Stockholm tog cirka 1 timme. Men lite förberedelse så också 30 minuter. Och sen... Ja, det här är mitt andra flyg, precis. Så nu kör vi det. Tog lite tid att förbereda det. Yes, så det är därför. Då kör vi. We are not set the correct QNH. Let's see what you wrote there, Cologne Zero. Sorry. There we go. We have the speed set, but we don't have the QNH. Just trying to read here. Can we see it easy here? Ska vi se. Let's see. First, comma. Just to get the... Okay. Easy and quick way. Thank you, Cologne Zero. 1015. Nice. Jämna, vi säger... Du vet, det tar 3 timmar till Spanien. På riktigt tar det 3 timmar i spelet också. Ja, det är så. Det är likadant. Väldigt lika. Explain our Microsoft Flight Simulator. This is Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator 2024. Fint! If you want to join, guys, feel free to do so. So this is Out Spoletti behind me here with another SAS livery with the A320, right?
Okay, we are soon ready here to start. Taxi lights and everything, all the lights can come on. Holding here. Let's see if we have someone on that sim. No or yes? No. Scandinavian 551 is at runway 01 left and departuring. All the lights on. Takeoff. Takeoff. There we go. Are all the lights on now? Yes. A little bit hard to see. Okay, let's go. Ja, jag väntat i 2 timmar. Yes. Oh, flaps 1 also, of course. Thank you so much, Colonel. Yes, they are in flap 1. They are indeed set to flap. Oh, they are inverted here. Let's fix the controls for that real quick. I know exactly what the issue is. Controls, we'll go here. Quadrant throttle. And then we'll go and we'll search for flaps. You know what? We'll just... Oh, throttle. There we go. Here it is. Throttle. Then set inverted axis. Back with that. Okay. Then back. And now we'll also do the same for the spoilers while we're here. Spoilers. Oh, can't even type. There. Config. Inverted axis. There we go. Now that should have been fixed. So. And that now the flaps should be working as it is. Flap 1, speed brakes off. We're gonna arm the spoilers. Max RTO, auto brake. There we go. Takeoff cabin ready. Takeoff config test. We have the takeoff config somewhere here. Where is it? It's always somewhere far behind here. TO config, where are you? It is somewhere down. There we go. Oh, good. Helt ärligt, det var... Oj, shit, jävlar. Det är helt dött. Jag vill bara se när liften ska tagga. Yes, gör så. Gör så. Det är exakt det jag vill. Ja, nu så äntligen startar vi här. Det mest intressanta är ju typ landningen. Men vi tar typ 45 timmar. Oh, riktigt fint med landningen. Flaps on 1 to full. What do you mean, Colossus Hero? Okay, lining up here. Let's go. Då kör vi. Blir nog wake turbulence för mig. Yes, jag tror det också. Ber om ursäkt för det på förhand. Okay, we are now lined up. Ready to go. Vänta nu. Disconnectade vi från... aha, vi disconnectade. Då igen. Nu jag ser det. Så, nice. Och att vi fortfarande är 122.8. Då kör vi. Ja, vi disconnectade. Då kör vi. Det är det knots. 100. V1. Rotate. Positive rate, gear up.
Alright. Let's see. Spoilers. Deactivated. Auto brake. Oh, good. When we turn our lights off, or taxi lights off, there we go. QNH will set that to standard. Flaps up. Lever goes to first. There we go. Standard. I can also set the standard here, but I don't know how. Autopilot, we're gonna connect the activate the autopilot. Where are you, autopilot? There we go. Så där, då är vi i luften. Och vi har påbörjat flygningen till Riga. So we're in the air, prepared for the landing to, or the destination to Riga. Ska man tagga nu eller? Ni gör som ni vill. Ja, om ni vill hänga kvar eller inte, vi vet inte. Ska se hur lång flygningen är. Vi beräknas landa om cirka... Här är flygningen just nu. Vi är utanför... Eller ja, vid Arlanda, strax utanför Arlanda. Vi kommer att flyga den här rutten till Riga. Ganska kort flygresa på cirka 1 timme. Är det bara det som händer i en timme nu? Yes, typ så. Ungefär. So this is what's happening. More than one. What as any other plane? Was it so hard? Yes. Well, not really, but still. It just I just need to like learn these monitors. I think they are like that's the hardest thing. Let's see the cruising altitude. But now when we're in the air, it's not so hard. Like flight level 350. We're gonna climb to flight level 350. And there we go. Max Edit, ha det gott, landa vatter. Tack så mycket. Tackar. Jag ska försöka göra det. Kul, kolla på 1 timme. Det är olika vad man tycker är kul. Man behöver inte kolla. Ingen tvingar det. Man får göra som man vill. Nu när jag är i luften vill bara säga att jag tror att det satte på VHF3 istället för VHF1. Eller? Standby. Ja men titta, det gjorde jag. There we go. Tack så mycket. Poletti, tack så mycket. Du har stenkoll på det här. Det är inte jag. Det här är typ 4:e gången som jag flyger det här programmet, eller 3:e typ. Och oftast brukar vi krascha, men jag hoppas inte att det blir så den här gången, att den klarar sig. Så I hope this one will be working. Vad snackar man om? Vadå VHF3? Jo, här på radiokanalen när man liksom connectar med ATC, alltså trafiktornet och flygledarna, så hade jag satt den här pluppen här. Jag satt den på VHF3 här. Den skulle vara på VHF1. Och nu är den på VHF1. Så att jag har den här frekvensen för att kunna nå radion. Eller vad ska jag säga, tornet. Arlanda traffic, Finnair 110, New Zealand left departure, flying, passing Stockholm Vänta, har vi? Gud, nu skrämde du. Nice. Arlanda Tower, Scandinavian 501 is climbing at 9,500 feet and climbing to flight level 350. Trevligt Outspoletti, jag tror jag hörde dig. Då ska vi se, Hjalmar ville bli pilot eller? Jo men det har jag alltid velat bli, men kan inte bli det. Det krävs massa medical test som jag tror att jag inte kommer klara av. Man får typ inte ha migrän och sånt, och det har jag, därför så tror jag inte att jag kan bli det. Landing lights off, seat design off. Let's now also use the same tensions with the cabin, so we have some passengers on board. New flight, please wait.
Svegan, skaffade nyss 2024 och har ingen joystick. Varför är tangentbordskontrollen så svåra och tunga? Ja, jag skulle starkt rekommendera att skaffa en joystick. Finns begagnade bra. Man kan hitta Extreme Logitech 3D. Den kan jag rekommendera. 9 kostar ungefär 500 kronor tror jag. Vad till passagerarna? Ja, vi har tyvärr inga passagerare ombord som sitter här. Kabinen ser väldigt konstig ut den här gången. Det verkar vara någon bugg. Seems to be some bug here with you passengers and so on. Men vi kan ta en wing view. Ser ut så där. So really nice. Yeah, Paladin no cabin select. Yeah, exactly. That's the reason. When I'm thinking of it, I did select no cabin. Didn't think about much of that in the menu. Yeah, that's probably why. What else? In menu, Cologne 70. As standard, as the callouts for landing, I leave these steps in between 150 feet off. Right, so let's go back to the cockpit then. Right, we can see that we're gonna be here at the cruising level, top of climb, and then top of descent starts here. Do we do that in some config? Leave the steps in between 150 feet off. Okay, I see. So let's see, where do we find that and options? Aircraft sound cabin options. Also, we're gonna check, do we have the cabin on board now? Let's use the funny cabin. Cabin crew. We're gonna use the your mom thing. Radio check. Callouts. Radio check received, Freddy. Everything sounds good up here. Just remember to keep that cockpit as standard, tidy, the auto just like you saves did with are your set room when to you were every a kid. 10 minutes. I set them to 30 minutes. Okay. So we can maybe do that also. Let's see. But first, the callout to landing. I'll leave the steps in between 150 off. 50 and 100 off. So we'll do like this. 60, 70, 80 in between 100. There we go. And what else? Hello, welcome. How are you doing, guys? Options, auto save, simulation, aircraft. How was your takeoff, by the way, out Spalletti? And can I see you now? I think that's you, or is that a star? I cannot be hiding me already, or? Hopefully your takeoff was good. And 5 also off, okay. No, but I want to hear the 5. When they say 5. Because that's nice. I want to have that. Standard auto saves. Let's see where the auto save is done. GPS jamming, throttle calibration, sound cabin options. Yeah, I would love to hear the 5. That's like, I love it on the A320 when I hear the 5 roll out. Svegan, vad behöver jag fixa i inställningarna? Kan jag få hjälp?
Ja, alltså det är starkt rekommenderat. Det går säkert att fixa någonting. Columbus Zero is using a keyboard also. He's on YouTube, but he has only Microsoft Flight Simulator 2020. And what's the issue that you have? What's the issue that you have with the keyboard? Eller vad är det för problem som du har? Tangentbordskontrollen är svåra. The keyboard control is hard and heavy. Do you also experience that, Columbus Zero, with the keyboards being hard and heavy? Hugo, tack så mycket för delningen av liven och välkommen. Hur långt är det kvar? Bra fråga. Men Svegen, som Outsplitty också sa, verkligen rekommenderat att skaffa en joystick. Det är just som stor skillnad. Autosave completed. Oh, anyway. No. No. Were we disconnected on that in hour? Or? Of course we were disconnected as soon as we press escape, it seems like we're disconnected. Okay. That's just, I'll leave it as it is now. Let's prepare for the landing. Columbus is the real one for 10 euros. What? Oh, the real one. Yeah, the keyboard. Ja, typ 50 minuter ungefär. Det kan nog stämma. Vi kollar här. Let's see. Landing in destination UTC. Ibra 0115. We are expected to be there at 0115. Well, vi kommer alltså att landa om 30 minuter. We're gonna land in 30 minutes. If that's right for me at least. 30 minuter ser ut som det är för mig. 01.15. Men det kan ju vara att det går lite snabbare med... It goes faster with an A350 than an A320, right? And let's prepare the landing. How do we do that? We need to, like... have a look at the charts. Landing performance. Thing. Where select airport. Okay. Airport. Ibra. Oh, hang on. Go back. Sync sim brief. Link FMS. Compute. Runway 36. Landing weight 171.2 T. Brake mode manual. Config full. Landing weight QNH 1011. Outside air temperature 17 degrees. Where's the descent line script? Yeah, it's here. There we can see it. Då ska vi se. Flight level. Okay, let's have a look at the charts. Charts. Ibra. Airport.
There we go. Okay. Let's see. Approach. Runway freeze. Let's see here. We're gonna go for the approach called Laps 2T. Where is it? Laps 2C. Laps 2. Actually, we go here. Laps 2. I don't know. We'll skip that. We'll go here to the runway 36. Category ILS runway 36. Okay. 2,500 feet, 2,000 feet to intercept the glide slope. DH. 237. Where do we have the perf thing here? We're not going to activate the approach yet. And there we go. Here it is. Okay, let's see then. Barrel minimum. What do we say here? Why is it all in black? I wanted white. 237. Aha, night mode. Thank you. 237 for the barrel. Attend to that. Flow, what else do we need to enter? Winds. How do we get the meta info here? Landing performance. Winds. Where do we see the winds here? Am I blind? Vart ska jag flyger till Riga, från Stockholm till Riga. Så vi beräknas snart landa. Hectopascal units. I cannot see the winds here. There's just too much info. Can we just click like get winds? After I said, what's the surfing? No. Active wind. Descent. But I want to see how it is at the airport. Längst uppe till vänster hittar du vind. Okej, men på flygplatsen, alltså här ser vi ju vinden typ så här. 0748. Men är det är väl vinden som där just nu, men inte på själva, alltså när vi är där. Let's actually get längst upp vänster. Så det är där, men jag tänker på själva flygplatsen. Eller visar den, är det där man visar vad det kommer att vara på banan?
Why is the line dotted? Because we haven't started the descent or something. Yes, you can also ask for 80s. Yes, good idea. Aha, I was gonna ask how do we do that. Let's see, Evra. Arrival 80s. I never checked for like a special site here. Let's see. Wind 350, 8 knots. 350, 8 knots. Runway 36. QNH 1010. 350, 8 knots. Father, I'm flying from Roma to Singapore right now. Alright, very nice, very nice. Which aircraft do you fly? 358 knots. Let's go back. Where did we? Perf. Approach. 3508. Here we go. Okay, Father, Emirates A380, very nice. Very nice. It seems to have a little bit turbulence here, but it's nice. Shit, I think we made a mistake with the recording. We forgot to stop the recording before. Sola över vatten, det är mycket engelska på det riktiga jobba. Du verkar vara bekväm, du verkar vara bekväm med engelskan. Nej, faktiskt inte. Det är väldigt lite engelska i mitt nuvarande jobb, men med mitt tidigare jobb så har jag pratat mycket engelska. Jag har streamat länge också på olika, inte så mycket flightsimulator men lite andra saker. Och då har jag pratat engelska ganska mycket, så att men jag är nästan lite mer bekväm med engelska än svenska. Så det stämmer. Can you show your graphic settings? Yes, I can show it after when we have landed, because we are on VATSIM now, and if I go to the menu then I will disconnect from the VATSIM. Faller, men Emirates A380 är nice. Jag körde Emirates A380 från Stockholm till Los Angeles. Riktigt nice. Höjda, top of descent. Let's zoom in here a little bit. Solarvatten händer ofta att du tänker på engelska då? Alltså, tänker, inte jätteofta, men det är väldigt lätt att jag blandar svenska och engelska ganska ofta. Top for descent, let's start the descent. Descent is now started. We have some restrictions, flight level 1 to 0, and so on, but we have a normal descent. Feller, a few days ago I flew from Copenhagen to Iceland. Oh, nice. Also in the A380 or something else? Different aircraft? Riktigt fin bild här. Jag vet inte om det funkar med volanta just nu och screenshots. Nej, det verkar inte riktigt vara med på det den här gången. Did you use the frame generator like the auto FPS or like DLSS, you mean? Yes, if it's the DLSS, I do use the DLSS.
Let's have a nice view here. Let me see. Column 0. It is a text message. The printer can print it at the center pedestal. Aha, okay, that's cool. Yeah, I feel there's so much to explore and learn with the A450, and I can see why you need like different type ratings for all the aircraft. Ah, column 0. Remember, you have to use spoiler for this. Oh. Do you? Why? I forgot that already. Let's see then. We're checking here on the glide slope. And this seems to be, right now it's going good. Seems fine. Don't think we need to use spoilers right now anyway. But we better keep an eye on that one. Ja, sola och vatten, var går resan? Ja, vi flyger från Stockholm till Riga tillsammans med Outspoletti. Han flyger också här och vi ska se var du är någonstans nu, Outspoletti. Jag tror att det är du som är där. Det är nog du där. Column 0 because flat descent. Alright. Like, okay, how do you mean, like flat descent? Like it doesn't go down like that, but more like this. So how are you guys doing? Welcome to the stream everyone. Welcome to streamen. Vi kör en flygning från Stockholm till Riga och beräknas landa om... Vänta. Enter destination data. We have already entered the destination data, haven't we? Something is missing then. Perf. Activate approach. No, not yet. Or? Hang on. Perf. We are approach. What are we missing then here? Oh, QNH. And outer airside. QNH 1011. Outer temperature 16. There we get the winds. Here are the winds. 180 and 2 knots. Okay. This is incorrect according to the sim at least. 180. Enter. 2 knots. Yeah, 2 knots. Outer airside temperature 16 degrees. Enter. QNH 1011. And also we're gonna enter it 1011. There we go. And also here 1011. And 011 and also here. There we go. LS, where's the approach? There. Column 0, I would constantly leave them out now, at least at flight level 240, alright. Let's use the spoilers, vi använder spoilers lite grann sådär. Väldigt restrictions som kommer in här. Jag ska se, kolla VATSIM radar. Ska vi kolla här. Titta vad trevligt. Very nice. Scandinavian Islands
1110. That's out Spalletti, just behind me. Very nice. And here's the airport. Oh, if 40 was stuttering a bit, but oh good. Or as long as everything is working as it should, I'm happy. Columns on 0, it helps you pushing your descent. Okay, I see. So that's good. Oh, now I feel like the autopilot disconnected. No, it didn't actually. It was a normal turn. Okay, good. Sometimes it does that when I did a wing use, it disconnects. Väldigt fin utsikt här. Och välkommen till Riga. Eller snart i alla fall. Lettland. Tror jag. We're now actually descending too fast. We're below, so I don't think we don't need to use the spoilers right now. So we're not on profile here, so we need to increase the speed a bit here. Let's see, we have selected flight lever 120, 8,000 feet. Well, we can just select the... That's like 2,000 feet now because it's gonna keep the restrictions as long as we do normal descent. Outspalletti, den där utsikten påminner så extremt mycket om när jag flög A350. Snygga grafiker, yes. Det är riktigt, om man tar bort sådär som man ser sådär, riktigt really nice with the view here. Så det ser verkligen ut som på riktigt. Nu har jag inte flugit A350 själv, men jag tycker det här ser riktigt schysst ut. Oh, Columbus is here, not above, rather below the line. All right, you're right that it was. But we're on profile now, so we're good. It's gonna be good. It seems good. This will be fine. Can we move a little bit further down here? Let's see a little bit on the wing like this. That's a nice view. Colonel Zero, just staying before you are too high on approach. Yes. Thank you, Colonel Zero. I think I'll try keep a look on that. And this view is also nice. So the reason why the camera looks like this is probably because we did select like no cabin. Okay, let's now go back into the cockpit. Let's use the spoilers a little bit then. Now we're gonna start the recording.
Flight control replay. Autopiloter, ja, om du får chansen att flyga A350 borde du definitivt göra det. Yes. Skulle jättegärna vilja göra det. Jag har sett så många planespotta så många A350 på Arlanda. Skulle jättegärna vilja flyga det. Vart någonstans flög du? Det kanske du sa, men jag kommer inte ihåg. Var det SAS som du flög och ja, med var någonstans? Ska vi se, har vi någon på Vatsim eller är det fortfarande lugnt? Ser bra ut. Jag flög Köpenhamn till Shanghai. Just det, nice. Riktigt nice. Alltså Köpenhamn flygplats är väldigt trevlig att vara på. Framförallt nu när man är A380 också. So the Copenhagen Airport, they have an A380 now. It's a really nice airport. So Columbus Zero, like Polity, he's flying right behind me, and he did fly the A350 in real life from Copenhagen to Shanghai. So must have been really nice. Columbus Zero, have you done any recent flight, by the way? Så förra gången så kraschade den här, eller frös hela flygplanet för ungefär 5000 fot. Det såg ut som att vi hade låg på 5000 fot och så vidare, och farten var typ bra, men i verkligheten så typ sjönk vi och sådär. Så det slutade med att vi kunde inte styra planet, vi kunde inte styra liksom throttle eller någonting sånt. So hopefully this one won't freeze anymore. But we'll see. Are we below 10,000 feet soon? Seatbelts on. Landing lights on. Columbus Zero today, Singapore 737, Kuala Lumpur to Singapore. Oh, nice short flight. Which, do you have iFlyer or PNDD? Speed brake still extended. Okay, let's do it like this. Men som sagt, skulle jag jättegärna vilja flyga A350. Jag hade jättegärna, om jag visste innan skulle jag flugit A350 från Stockholm till Köpenhamn. Det hade varit nice. Sangster 551 Tango, November Victor, contact Riga, approach on 129.925. Columbus Zero, nope, this cheap PNDD is 737-600. Alright, nice. But that's a nice one. I did buy the iFly 737 2 days ago, but I haven't tested it yet. Sorry. But I will do that. This is so beautiful. Columbus Zero, I have seen a video for iFly. Yes, I saw it too. Like, I found it especially cool that you could open the overhead for the cabins for the luggage. That seemed really cool.
But I didn't like the displays too much, big and cheap in my opinion. Alright, I see. I will investigate them later on. I just want to fly, like, learn to fly the 737 because I don't know how to fly it. And I just don't want to wait for the PMDD for 2024. And I did try to start the Microsoft Flight Simulator 2020. But then it crashed. Like I loaded all the flight and selected Stockholm Arlanda, and then as it was loading, then it crashed. So, and since 2020 it takes a long time to load, I decided to not trying again. So I went back to 2024. Milton, kör Köpenhamn till Washington. Det skulle vi kunna köra någon gång. Köpenhamn till Washington, det vore nice. Cologne 70, they have set the project down for the max, I read. So like, not, what do you mean, like they're not gonna continue with the 747 or what? Sorry, getting really tired here. But we're gonna do the landing and then we'll wrap it up for today. Outspelati, trevligt att ha dig här på den här flygningen. Det som jag ser dig fortfarande. We are connected, yeah. That's in radar. Jo då. Då kör vi snart landningen här. So I'm doing the landing here. So use a little bit speed brake. Black 1. Okay, so the PMDD doesn't seem to be going on with it. With the 737, okay, max, okay. Almost over speed, but all good with flap 2. Really nice. Ah, love the sound. This is much to my approach. I set the thrust on unmanaged. Ah, okay, so in the 747 you mean? Alright, let's activate the approach now also. Confirm. Okay, so you choose the speed on the knob in autopilot. Alright. Victor 551 Tango, November Victor, contact Riga, approach on 129.925. Let's hope.
that the landing will be good here this time. And we will reach the runway. Last time we didn't reach the runway because the plane got stuck. The weather doesn't seem too nice, a little bit foggy. Scandinavian 551 is on short final for the runway 36. Because the localizer. Localizer intercepted. Let's arm the spoilers. Auto brake on. Approach mode on. Landing gear down. Cabin crew prepare for landing. Oh, Freddie, I think you meant to say prepare for landing. Let's get the cabin crew seated and ready for our descent, all right? What did I say then? Dear passengers, this is your friendly flight attendant speaking. We're getting ready to prepare for landing soon, so please make sure your seatbelts are fastened and your seats are in the upright position. Thank you for flying with us today. Alright, here we go. Just one question, where's the runway? No runway in sight here. Destinationen Kasper, välkommen tillbaka Kasper. Vi kör till Riga, vi håller just nu på att landa i Riga. We're landing in Riga right now. Want to see the wing view. Sangster 551 Tango, November Victor, contact Riga, approach on 129.9.25. 1,000. 1,000, no runway in sight. Really bad visibility. Okej, autopilot, verkar som var dåligt väder. Lycka till med din landning. Let's just select some gate zero suitable parkings. Too small. The chosen position is too small for your aircraft. Nah, never mind. We might do an autoland. Get free. 500. Like this. 400. 300. Oh shit, runway in sight. Nah, no carry. Minimum. Continue. 100. 50, 40, 30, 20. Retard. 10. Retard 5. Yeah, we definitely touched down. Wow. What a bad weather. Oh well, ladies and gentlemen, welcome to Riga. Hi.
There is. This is fog. Yes, this is fog indeed. Wow. Riga traffic, Scandinavian 110, final 36. Now let's... Landing was fine. Thank you so much for landing. Nice. Yes, ingen visibility. Kasspresensen, hur tror du det blir med nästa vecka? Nu ska vi se vad det är som händer på nästa vecka. Jag ska börja så här också. Scandinavian 541 has vacated the runway. Nu ska vi se. Nu taxi lights. Landing lights off. Wing lights. Off. I don't know. Let's just take any gate here. Where is even the airport? Pulled in, landing was fine, thank you so much. You load yourself on YouTube, I will do that, yes. Att filmerna lämnar, yes. Och vart skulle det, alltså jag har jättedåligt minne. Vart någonstans skulle det flyga till och från? Kommer inte ihåg vilken dag. Vad är idag? Vad är det för dag idag? Är det fredag? Is it Friday now? It's Friday now. Påminn mig igen. Minnet är bra men kort. Från Barcelona till Arlanda med Ryanair. Ja, var det idag? Eller vilken dag var det? På fredag, så idag, eller? Från Barcelona till Arlanda. Då ska jag försöka komma ihåg det. Där! Nice! Vänta. Oh, very nice. Nice landing. Fin landning där. Out Spalletti. Riktigt nice. Jag borde ha kört autolandning där. Det såg väldigt fint ut i alla fall. Tackar. Looked very nice. Fucking frog, yes, but we landed. Yes, indeed, Colin says here. We didn't end up on a hill. Traffic, scanner 110, 36 indicated. Alltså, herregud, vilken... This is crazy fog. I don't know where I'm gonna park. Ja, så det är 28, just det, 28. Ska försöka komma ihåg det från Barcelona till Arlanda. Du får nog påminna mig igen. Skriv gärna på TikTok Messenger så är det lättare för mig att komma ihåg. Alltså var ens... Är det här typ... Ja, vi parkerar här. Is this like the airport? Jag kan ju inte ens se dig. Out Spalletti. This is crazy. I don't know where we're... Okay, let's bring up the map. Now we can do this outer zoom thing, right? Airport map loading. Jag skrev till dig där innan, men får mig bra innan. Yes, okej. Okay. Yes, jag gör det. Jag ber om ursäkt. Alltså jag ofta blir så när jag läser någonting så läser jag det och sen så glömmer jag bort typ dagen efter. Eller ja. Ska jag försöka filma det. Och vilken tid var det då? Typ var det typ på eftermiddagen där någonstans här. We're just gonna park here I guess. Oj, landa 9:20. Okej, yes. Ska jag försöka se om jag kan fixa det 28. Nästa vecka 28. Jag ska kolla sen. Det här är säkert ingen parkering. I don't think this is a parking, or is this a parking?
terminal FPO. Why can't we move the map up? Yes, we're just gonna park somewhere. Var är du någonstans? Jag ska se, vart parkerar du någonstans? Kolla. Du parkerar där vid gate. Då går jag till gate 502. Tack. Jag ska se. Då kör jag till gate 502. Fast det står bredvid det såklart. Nu kör vi inte på några... Tur att ingen på Watson är här just nu. Flyger med en Boeing. Avskyr Boeing. Okej. Men jag håller med. Men jag tror att det kommer gå bra. Det kommer vara nice. Ändå. Även om jag själv inte flög med en Boeing hem. The gates are parallel to the runway. Okay, thanks. Columns and zero. So like, this is nice. I really like this feature that you can see the plane here. And so it's really nice. Ja, jag är en Airbus-kille. Yes, nice. Samma här. Jag gillar inte Boeing förutom Boeing 777, Boeing 747. De är nice. So I like the Boeing 777, Boeing 747. They are really nice. But except for that, I don't really like these 737. There's been too many crashes with the 737, I think. Oh, home base of Air Baltic. Yeah. My Air Baltic. Very nice. So this is the add-on scenery for the Riga. I like so happy now when it's on Metzing right now. Oh, we're gonna cut. Oh my god. No. No. Easy now. I think we just managed to do that. Why did we turn in here? We're gonna be fine. Kasper känner att Boeing är en viktig dödsmaskin, inte säker någonstans som jämför med Airbus. Lite så är det, eller ja, känns det som. Men de har gjort massa förbättringar och sånt, så man får lita på att de... Samtidigt så de flyger ju många Boeing 737 varje dag, så det är nog ingen fara. Probably fine to fly with your Boeing 747. Där ser jag dig. Hejsan mamma 2, tack så mycket för follow. Outfit i Macedonien, yes. Okej, vi hörs och ses. Trevligt att flyga, ha det så bra. Ska också dra alldeles snart. Bra flygning och bra landat. Vad kul att flyga, vi får köra igen sen en annan gång. Alright, we'll park here. Alright, start APU. Yes, Colossus here, APU on. Yes, correct, it's on. And now, how do we connect the jetway ground? Probably, that would make sense. Jetway? Huh.
What? What? No! No! Why did they do that? Yeah, and so on. Colossus here. Do you know why? Why? How? I didn't even know. Cool that it exists, though. Never seen that. But why? Was it that bad of a landing? So weird. So weird. Let's have a look at the replay of the landing. I haven't had that. Nice. Me neither. Oh well, okay. We're just gonna ignore that happened. Someone is getting fired for that. Okay, let's see. Disconnect from this. We're gonna disconnect from the VAT sim. There we go. Emergency. Yes, seems to be some emergency. Maybe the landing was too hard. I have no idea. Really weird. Kasper, tror jag läste att Boeing har typ 6000 krascher medan Airbus hade 700. Wow, är det så? Shit. Like, is it true that the Boeing had like 6,000 crashes and Airbus only had 700? Only 700. That's quite a big difference. That's insane if that's correct. Now then, we're gonna see here where's the Volanta thing. And flight review. Let's see how is the landing. 500. Okay, that would then explain maybe the slide. 500. That was no butter. I am no butter machine. Like, I really sucked at that, it seems like. But that's a replay. Stop the recording and replay. Oh my gosh. No, we have a slide still attached. Let's ignore that, but let's have a look at the landing here from this view. That's a cool effect. Ladies and gentlemen, welcome aboard. We're delighted to have you with us today. Please take a moment to stow your carry-on items in the overhead compartments or under the seat. Yeah, that's a bit funny. I don't know why and how that is. The overhead bin, and smaller items must be securely stowed. If you need assistance, our cabin crew is here to help. We'll be pushing back from the gate shortly, so we kindly ask that you take your seat as soon as possible to clear the items. I mean, the landing wasn't too bad, I think. Pauline, good night and good luck. Good night, Pauline, and see you next time.
see you next time. Thank you so much for being here. I'm also gonna wrap it up really soon. Just gonna see one more time here for the text maker for follow. Thank you so much for the follow. So this was the landing in Riga. Really foggy. Yeah, don't forget bad side. Yeah, true. It was a bad side, yes. What a buttery smooth landing. How can they see different things? And then one from the outside view also, and then we're done for today. Oh, nice. Now the slide is away. Seems like we're burning the tires. Okay, we're gonna ignore that. Kasper Svensson, de har tydligen så många krascher på grund av kvalitetskontrollproblem. Tillverkningsfel delar, shit. Det låter inte bra. Men jag har sett på mycket air crash investigation, så det verkar som att det är mycket fel där. Eller liksom att de ersätter en skruv med en annan. Bara, vi hittar inte den, så vi tar den här skruven och sen bara, oj, det orsakar hela olyckan. Fans on. Okay, so let's see. Fans up. Turn them on after brake fans, yeah. I'll do that soon. I just want to see here. I'll ignore that for now and just see. I mean, it wasn't that bad. Maybe float longer. At least we're like hitting the runway quite straight now anyway. Okay, let's go inside the cockpit. Brake fan is over here. No? Where's the brake fan? I thought it would be here. The right side. Can't see it. Above gear. But this is the auto brake, right? Runway condition. This is just the auto brake. Or, hang on, what did we say? Brake RTO. Yeah. Oh, the button. No, I don't think so. Do you have it there? Ah, it's the flap that is living its own life.
I don't know. Okay, the prior version there was one. Well, it's fine. It's fine. Yeah. It's getting really late. Time to go. Kaspersens SB 737 Max och 787-programmen. Yes, in 737 Max and the 787, yeah. That's a replacement part. Alright guys, time to wrap it up. This was an interesting flight. Emre, snygg landning. Tack så mycket. Jag vet inte om det var bättre än på Arlanda i alla fall tror jag, men jag vet inte. Minus 500 FM. Off. Ja. Ja, så är det. Vi hörs vidare hörni. See you next time guys. Time it's really late and I need to sleep before my kids wake up. Yeah, so we'll do another flight next time. I don't know where we should fly next time. I probably won't stream tonight because I will be too tired. But the day after that, probably. If I have the energy, I might do some live plane spotting tomorrow. We'll see. And also if I get allowed from my wife. We'll see. Columbus here, thank you so much for all the help. And also the other guys, thank you so much. And we'll see you soon again. And we fly on that sim again. But I need to practice more with the A350 before I feel comfortable flying on that sim with the A350. Oh, weekend I'm off. All right, very nice. Columbus Zero. Are you gonna travel somewhere maybe? In real life would be nice. Yes, Kasper Svensson, så gott du är med. Vi hörs och ses och ja, påminn mig gärna om filmning om vilket flyg det kommer med där så ska jag försöka filma det om jag har möjlighet. Med Ryanair. Emre, vi får synka ihop någonting med både byggandet av dator och planespotter. Maybe Sunday. All right, nice. No problem. Around this. All right, very nice. Columbus Zero. Okay, guys, it's way too late for me now. Time to go. Thank you so much for being here as always, and take care everyone. Have a good night's sleep. Ha det bra allihopa. Vi hörs och ses. Yes, Emre, det löser vi. Godnatt. Vi hörs. Och ses nästa gång. Så nästa stream blir nu fredag, så det blir lördag kväll. Saturday night probably is going to be next stream unless I go to Stockholm Arlanda and do live plane spotting. Bye for now guys. Take care. Have a good